contre la Russie depuis le retour de Donald Trump. Donc évidemment c'est un symbole fort vous savez qu'aujourd'hui, j'espère que nous allons aujourd'hui, les leaders vont adopter le 19e paquet de sanctions contre la Russie. Il faut accentuer la pression sur la Russie de Vladimir Poutine pour créer les conditions de l'obliger à venir à la table des négociations pour enfin travailler sur la paix. I have a question from Ukraine. There is some information about new European peace plan for Ukraine from 12 steps. How do you think, is Ukraine actually need like a new European roadmap for peace? So you know that Europeans are from the very beginning on the side of Ukraine and we will continue our unwavering support until there is a long and sure peace. The coalition of the willing is on the run now from the very beginning of this year with concrete action to make sure that first you have the condition of the peace and to secure that this peace is well respected by the Russians. So every new step going through the peace is important, of course, but what is key is that these conditions are Ukrainians' conditions and that every plan on the table is done with the Ukrainians, with Volodymyr Zelenskyy and also with the Europeans, because it is the Europeans who will make and create the conditions to guarantee this peace. Thank you very much. Thank you. Next question. Thank you very much. Please. Can we consider future reparation law for Ukraine as a security guarantees for Ukraine? Of course. That's the reason why we are pushing from now more than 1 year to ensure that we can mobilize this frozen Russian asset as a guarantee, financial guarantee, of course, for Ukraine, because now it will be very concrete money for Ukraine, and tomorrow it makes sure that after the war Russia will pay, because Russia is the aggressor and the aggressor has to pay for reconstruction and for the war damages. Thank you very much. Ja, tijdens interviews gewoon door. Maar die eerste van hen leefde volledig. Ja. Die Fransen, dat was goed. Want daar gaan ze waarschijnlijk wat te vragen met die Fransen. Nee, oké, maar dan zijn het gewoon allemaal. Dat heb nu een klik dus. Ja. Ja, omdat dat ruim genoeg. Is het happy? Sorry. Good morning. We are convinced that to achieve the goals of the European Summit, we must also launch a process of reform of the European Union for foreign policy, for defense, for security. This morning I will inform our leaders about the good result we obtained yesterday in the European Parliament. We approved a report on the institutional consequence of enlargement, where we want to reduce the veto, we want to enlarge qualified majority, we want to increase the budget capacity of the Union, and we want to increase also democracy, modifying the role of the European Parliament. We think this is essential also to move ahead on defense and security. We need more flexibility. We need to reduce the possibility of being blocked by the veto, like Orban always do on the sanction against Russia on Ukraine. And we also think that at this summit we must give a push to swiftly and promptly and fully implement the Asylum and Migration Pact. We don't have to search for new solutions on migration. We have to do what we have already decided. Thank you very much. Good morning. It's not winter yet. I'm very pleased that we have been able to come to the 19th package of the sanction, because we have to put pressure on Russia to come to the peace. At the same time, we have to help Ukraine, and I hope that the leaders will be able soon to come to the decision about the recovery reconstruction loan.
Why is this so important? Until now we have been able to keep Russia out of Europe. The Ukrainians are fighting for this, and the Moldovans have also been fighting the hybrid war. So also to keep Russia out of the south flank of Ukraine. That's why I'm looking forward that the Council will open clusters soon. We are ready for opening the cluster 1 by November. All the clusters will be ready to be open. They deliver so much, both of the countries. I hope that they will be, based on merit principle, able to move on. I think that it shouldn't happen that if we keep or kept Russia out at the front door, that they would come in at the back door. Thank you. Die mensen daar met een handschrift daar dus af nu van de Rosneft. Good morning. Just very briefly, I'm here not as a Prime Minister but as a leader of the opposition in Slovakia. Very happy to be here at the pre-summit with our Renew family. And there are of course important weighty decisions to be made at the European Council. My main message here to my colleagues from Renew Europe is that despite some of the more confusing attitudes and positions of my government, my country, by and large, that is Slovakia, wants to be, desires to be in Europe that is built on the rule of law, on democracy. My country, by and large, wants to demonstrate solidarity with Ukraine, stand up to Russian aggression, and this has been shown consistently either in opinion polls or even public rallies in support of Ukraine. So Slovakia should not and is not and will not be isolated from the common European endeavor. And at this particular moment in time when it's so important that the EU shows unity, resolve and a common purpose, I'm hopeful that despite, as I said, some of the more obstructionist and confusing positions of our government, Slovakia will once again become a constructive partner, as is the will of most of my citizens. So again, thanks so much, and I'm very happy to be here at the meeting. If there are any questions? Can Slovakia cooperate with Ukraine in military aspects despite your government? Well, the government's position is that there would be no military cooperation as it was before, in the sense of donating weaponry and military equipment.
It's a position I disagree with and my political party disagrees with. However, on a commercial basis, there is extensive cooperation between Slovak companies, Slovak defense sector. So in the end, there's Slovak weapons ending up in Ukraine and supporting Ukraine's defense against Russia. And this has been a consistently position of mine, we should be doing more to help Ukraine. So at the moment, it's only on a commercial basis, which, to be frank, I find, again, somewhat confusing, because if we can sell arms to Ukraine, why can't we help Ukraine more directly? But this is a question for the Prime Minister. I really hope that cooperation between Slovakia and Ukraine as two neighboring countries can be more intensive in the future. Is there any change to approach to decision making, like to overcome veto conflict of Hungary and Slovakia, some important questions for Ukraine, for instance? Well, there's been decisions made that has not been unanimous, including on important matters relating to, say, energy security. But for the moment, I quite don't see any way if it comes to sanctions, for instance. And here I should say that I'm glad that there is unanimity on the 19th package of sanctions against Russia. This is news from yesterday, I believe. So even after some theatrics and threats of veto, I'm glad that my government, or the government in Slovakia, has in the end supported the sanctions, because it's important. Also in the context of the US decision last night, that we are united in pushing against Russian aggression. Thank you so much. Today ahead of the European Summit. As the President of the Liberal Party, with our Congress starting in Brussels this weekend, our main goal is to work to make the European Union a global superpower right next to China and the US, and we definitely need to become an economic and military and diplomatic superpower, and for that we'll discuss how liberal leaders can lead that way. Thank you so much. And then it's very quick what to do. Ja, dat is het meestal. Ja, met die kans ook dat je ook helemaal aan de kant kan. En dan is dat wel hier niet gewoon dat ze zeggen, maar
weten alle maar het lukt niet om de mensen te helpen. Ja, dat is een school als het geld, dus dat kan ook weer doen. Wat moet ik zeggen? Dat bedoel je, ja. Ja, die mooi daar trekken en hier achter. Hopelijk laten weer wanneer dat is
Frage, auch was die Menschenrechtskonvention anbelangt, aber auch was Abschiebungen von Straftätern anbelangt. Wir waren das erste und einzige Land, das nach Syrien abgeschoben hat und jetzt auch nach Afghanistan. Man sieht, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Und auch in der Frage der Wettbewerbsfähigkeit wird es darum gehen, mit Hausverstand auch an die Klimaziele heranzugehen. Das heißt, die Frage der Gratiszertifikate ist auch eine der Wettbewerbsfähigkeit in der Europäischen Union. Und ich werde mich dafür einsetzen, dass hier eine Verlängerung dieser Frist vereinbart werden kann. Zu den Frozen Assets der Nutzung, da gibt es ja auch Diskussionen auch heute, damit wird es beginnen. Wie ist denn da der Stand und sind Sie zuversichtlich, dass das heute klappen kann? Wir werden darüber beraten und uns auch besprechen. Derzeit ist es so, dass nach meinem Wissensstand viele Fragen noch offen sind, die geklärt werden müssen. Wir brauchen ein taugliches Rechtskonstrukt, auf der Basis wir diese Thematik abhandeln können. Und es müssen natürlich auch die Risiken, die mit so einer Vorgangsweise, wenn man diese Frozen Assets wieder entfriert, verbunden sind, die müssen auch erörtert, besprochen und abgewogen werden. Vor allem die Belgier sorgen, da hört man, dass sich da vielleicht eine Bewegung abzeichnet. Könnte also für Österreich da kritisch werden, wenn man an die RB denkt zum Beispiel. Ich glaube, dass man sieht, dass es nationalstaatliche Sorgen in vielen Bereichen gibt, in dem Fall bei den Frozen Assets in Belgien. Was die RB anbelangt, habe ich diese Sorge als österreichischer Bundeskanzler, dass hier vielleicht nicht in allen Dimensionen diese Frage schon beurteilt und betrachtet wurde, weil für mich nicht nachvollziehbar ist, dass wir mit Sanktionen, wo wir Druck auf Russland ausüben wollen, an den Verhandlungstisch zu gehen und eine Friedenslösung zu besprechen und zu verhandeln, dass diese Sanktionen jetzt die Wirkung haben, dass sie einen russischen Oligarchen zweimal bevorteilen, einmal durch eine Geldzahlung und einmal, dass er Gesellschaftsanteile behalten darf. Das kann ja nicht der Sinn sein. Und ich werde mich daher weiter dafür verwenden, dass wir hier eine vernünftige, eine faire und auch den Intentionen der Europäischen Union entsprechende Lösung gefunden wird, weil es wäre ja verwunderlich, wenn wir eine europäische Firma, ein Unternehmen aus Europa, aus Österreich, schlechter stellen als einen russischen Oligarchen im Einflussbereich von Putin. It's a step to bring Putin to the table, and when we see that also the President of the United States put more pressure to Putin and sanction against Russian companies, so Lukoil and Rosneft. So I think it will be also a step to bring Putin to the table for negotiations. Herr Bundeskanzler, mit bei allem Respekt, es gibt ja auch die Diskussion um die Klimaziele. Besteht da nicht ein bisschen die Sorge, dass am Rücken der Klimaziele jetzt auch was 2040 betrifft, die Wettbewerbsfähigkeit diskutiert wird, dass diese beiden Themen vermischt werden? Was erwarten Sie sich denn da? Ich glaube, dass der falsche Weg wäre, diese Themen gegeneinander auszuspielen. Die Wettbewerbsfähigkeit ist die Voraussetzung, dass wir die Klimaziele erreichen. Und wir dürfen nicht das eine oder das andere im Auge haben, sondern wir müssen beides sehen. Aber ich bin zutiefst überzeugt, dass wenn wir nicht unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken, die wirtschaftliche Basis verbreitern und auch wieder stärker werden in unserer ökonomischen Performance, dann wird es mit den Klimazielen auch schwierig werden. Bundeskanzler, eine Frage des deutschen Fernsehens. Darf ich Sie fragen, und zwar, Sie sind jetzt gerade darauf eingegangen, auch den Frozen Assets schon mal. Jetzt ist aus den USA, es ist gesagt worden, dass Lukoil und Rosneft also sehr starke Sanktionen mit einer Gesetzlänge gegen russische Ölgiganten. Was ist Ihre Reaktion darauf? Es zeigt, dass auch von amerikanischer Seite, von Seiten der Vereinigten Staaten dieser Druck erhöht wird, weil wir gesehen haben, dass das, was bisher geschehen ist, nicht ausreicht, einen Sinneswandel bei Putin herbeizuführen, damit ernsthafte Friedensverhandlungen für einen gerechten und dauerhaften Frieden auch stattfinden. Aber kurz noch 2040, wie sehr wird denn da herumgeschnürt werden? Es geht ja auch um Zahlen, wenn wir jetzt die Klimaziele auch vereinfachen. Was erwarten Sie sich denn konkret? Was musste da heute alles diskutiert werden? Heute geht es, glaube ich, um keine Zahl. Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es darum, unter welchen Bedingungen wollen wir die Klimaziele erreichen. Und ich glaube schon, dass wir über die Gratiszertifikate reden müssen, weil auch für Österreich und die österreichische energieintensive Wirtschaft ist das eine wesentliche Frage. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Die Föst wird 1 Milliarde investieren in die Transformation.
Wenn die Gratiszertifikate auslaufen, belastet das die Föst mit einer weiteren Milliarde. Und da sehen Sie, dass das zusammenhängt. Weil 2 Milliarden werden die Wettbewerbsfähigkeit dieser Firma enorm belasten. Man hat ja auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel bei der Lieferkette, bei der Entwaldung, den Eindruck, dass diese Dinge immer mehr verwässert werden, weil man die Wettbewerbsfähigkeit, sehen Sie das nicht? Nein, weil die Entwaldung mit der Wettbewerbsfähigkeit nichts zu tun hat. Österreich hat etwa die Hälfte der Landesfläche bewaldet. Und ich kann beim besten Willen hier kein Entwaldungsrisiko erkennen. Das hat mit Wettbewerbsfähigkeit nichts zu tun, das ist einfach Hausverstand. Vielen Dank. Så vi har behov for det, vi også gør i Danmark, nemlig køb. Og der har også været nogle skarpere toner også med den første opgave, så man er gået langt. Hvad mener du om det? Ja, den ærger mig. Det vil jeg gerne starte med at sige. Den er ligesom kommet snigende over det sidste stykke tid. Og jeg tror mest af alt, det er et udtryk for, at vi er så udfordret i Europa på så mange dagsordner, at nogen er bange for, at hvis vi går for langt frem på klima, hvis vi er for ambitiøse, så vil vi ikke kunne håndtere det i en økonomisk sammenhæng. Og det vi prøver på fra dansk side, det er at sige, vi synes jo i al beskedenhed, vi faktisk er eksemplet på det modsatte. Altså vi har nærmest fuld beskæftigelse, vi har meget, meget lav ledighed, vi har en sund dansk økonomi, og meget af det hænger jo faktisk sammen med det, vi gør på klimaområdet. Rigtig mange danskere går på arbejde på grund af den grønne omstilling, ikke på trods af den grønne omstilling. Så vi bliver ved med at være nogle af dem, der skubber på. Jeg tror faktisk, vi kan lande en fælles aftale omkring et nyt 2040-mål, og så er jeg selvfølgelig ualmindelig glad for, at vi er lykkes her under det danske formandskab at få lavet en aftale om en udfasning af russisk olie og gas. Nej, det synes jeg ikke, at vi er. Og Danmark ligger jo også, kan man sige, mere i front end sikkert det, vi kan blive enige om europæisk. Nej, det mener jeg ikke, og jeg mener også, at der er nogen, også i Danmark, der skaber et falsk modsætningsforhold, fordi når man kigger på den europæiske konkurrenceevne, så er den presset af forskellige årsager. Vores overregulering, vores bureaukrati, derfor er det selvfølgelig også ærgerligt, at parlamentet ikke træffer en beslutning om at gå videre på dereguleringen forleden dag. Men vi er det også, fordi energipriserne er for høje. Det mærker man i husholdningerne, men det mærker man også i det samlede europæiske erhvervsliv. Så for mig at se, er noget af det vigtige i den grønne omstilling nu og i klimakampen, det er jo at få nedbragt udgifterne på energi, og det kan vi gøre, hvis vi omstiller til renere energikilder. Så jeg ser det ikke som en modsætning. Jeg ser det jo i virkeligheden modsat, men det er jo også, fordi jeg er dansker. Hvorfor er det vigtigt, at den norske regeringen er med og garanterer disse pengene til Ukraina? Jamen altså, Norge spiller jo en meget, meget aktiv rolle omkring Ukraine, og selvom Norge ikke er EU medlemsland, så arbejder vi meget, meget tæt sammen, både på sanktionssporene, men også i forhold til de militære donationer. Hvad den norske regering gør, blander jeg mig ikke i, men det er klart, at hvis vi skal lykkes med at få lavet den her mekanisme med et reparation loan, så er det vigtigt, at så mange lande som overhovedet muligt bidrager. Tak. Hvad gør vi med internationalt? Ganska varsam. Jag ska spara min röst till på lördag hade jag tänkt mig, så att shoot. Vad gäller de frysta ryska tillgångarna så har ju den belgiska premiärministern uttryckt en hel del frågetecken. Han ser många risker. Hur ser du på de risker som han lyfter? Han lyfte ju dem även förra gången när jag uppfattade att det fanns ett stort stöd för detta. Och sen vet jag att kommissionen har jobbat med det, att ta hänsyn till sådana risker som det finns alltid risker med allting. Det finns väldigt stora risker med att inte göra någonting också naturligtvis. Så att jag känner mig relativt trygg att kommissionen har jobbat på detta. Så får vi se under dagen här nu
om vi får enighet i detta. Det vore väldigt bra som jag sa förra gången, men vi är ju inte eniga förrän vi är eniga. Så att, Det som han gärna vill ha är ju ganska omfattande garantier, riskdelningsgarantier. Hur ställer sig Sverige till det och hur ser du för potentiella risker då för svenska skattebetalare på sikt? Ja, men det är klart att inte Belgien ensam kan bära ett antal juridiska risker i detta. Det tror jag alla förstår och det har också kommissionen tagit hänsyn till. Sen är det väl alldeles uppenbart att Europa kan inte heller ta risken att det finns frysta ryska tillgångar som utan vidare bara går tillbaka ograverat till Ryssland trots det här kriget. Det tycker jag alla, tror jag också alla förstår. Jag har en fråga om JAS-affären. President Zelenskyy har sagt till ukrainska medier att han räknar med att någon form av JAS-plan till och med kan komma under 2026. Är det någonting du känner igen och är det i så fall en äldre modell? Ja, det är inte en del av den här avsiktsförklaringen utan den handlar om att sälja helt nya Gripen modell E som det heter till Ukraina och det är en långsiktigare sak. Sen har vi aldrig uteslutit äldre modeller som en del av vårt stöd till Ukraina. Just nu är det inte aktuellt för just nu är vi fullt upp färd med att göra det som kompletterar de äldre amerikanska flygplan som nu kommer till Ukraina med 2 stycken svenska radarspaningsflygplan som ökar deras kapacitet väldigt mycket. Vi satt fysiskt i det planet igår, jag och president Zelenskyy, så att han vet exakt vad Sverige nu gör för att stärka luftförsvarsförmågan under det pågående kriget nu. Men har han fel då när han säger till ukrainska medier att vi kan möjligen få JAS Gripen till Ukraina 2026? Ja, som jag sa, vi har aldrig uteslutit att också bidra med äldre varianter. Vi var helt överens med både Ukraina och de andra som bidrar med flygplan att vi ska inte introducera 2 flygplansmodeller samtidigt under pågående krig. Utan då var radarspaningsflygplanet en mycket, mycket bättre lösning och den fick han i detalj beskriven igår. Så att det är inte aktuellt just nu. Har du fått några reaktioner på den här affären från stats- och regeringschefskollegor? Ja, jag har fått några gratulationer som tycker att det är bra, att det är väldigt intressant. Flera som påpekar att det är väldigt bra att vi har en väldigt framgångsrik och avancerad flygplanstillverkare i Europa, i Sverige. Och att det är rätt unikt att vi kan tillverka ett av världens allra mest avancerade stridsflyg i vårt land. Det tycker jag skapar en viss svensk stolthet faktiskt. De ryska tillgångarna där. Det är ju en sak att uppmana kommissionen att komma med ett förslag, något helt annat att få stöd för det förslaget sen. Så att, räknar du med att de Belgien säger ja till att vi ska ha ett förslag, att de också kommer säga ja? Ja, som sagt, jag tar aldrig ut några segrar i förskott utan som jag sa efter förra mötet, mycket bred enhet om att detta måste göras med väsentlig reservation från Belgien. Vi har jobbat intensivt med detta och fortsätter arbeta med detta. Vi får se vad dagen landar i. Men det är klart att jag hoppas att vi kan få ett enigt beslut om att kommissionen återkommer med ett mycket konkret förslag. Och lyckas vi med det, då är det ett väldigt gott tecken. Men vi får se efter dagen helt enkelt. När det gäller sanktioner då, nu har ju EU enats om sanktioner. Även USA pratar om nya sanktioner mot ryska oljebolag. Hur viktigt är det, tycker du, att det kommer från både USA och EU? Det är väldigt viktigt och väldigt efterlängtat. Det har varit lite fram och tillbaka med amerikanska sanktioner kan man väl säga. Och nu togs det ett steg igår som vi gärna ser förverkligas. Vi har bara sett dem på rubriknivå än så länge. Men det kommer väldigt bra i tiden när EU enas om ytterligare sanktioner. När USA annonserar sanktioner mot Ryssland. Och när vi inte får ett ensidigt amerikanskt-ryskt möte om Ukraina så är det några goda tecken i tiden. Men vi vet ju alla att tecknen går ibland åt rätt håll, ibland åt fel håll. Så jag tycker inte vi ska överinteckna detta. Men amerikanska sanktioner mot Ryssland på grund av kriget är en mycket bra signal. Du sa igår i EU-nämnden att det vore farligt och dumt att sätta vissa procentsatser när man ska köpa inom europeiskt. Varför då? Vad är problemet? Ja, men det var uppenbara skäl. Det är klart att olika länder har lite olika egna intressen. Vi är vana vid att samarbeta med många EU-länder men också med USA, med Storbritannien, med Norge.
Vi har ju väldigt svårt att se att det skulle vara en poäng med att låta bli att samarbeta med andra partners och ha en väldigt snäv syn på vad som är länder man ska handla med. Så att vi tycker att man ska ha en bred syn på detta. Sen är det absolut en fördel om Europa bygger upp en starkare gemensam försvarsindustri där europeiska företag samarbetar med varandra. Det sker på kompetens och det sker på grund av det man har att erbjuda. Så jag är rätt skeptisk till att sätta olika procentsatser. Sen finns det andra länder som verkligen vill vara lite exklusivt europeiska eller EU-europeiska. Det följer ett ganska klassiskt mönster skulle jag säga. Om att den här modellen, finansieringsmodellen främst ska användas till inköp av europeiska material. Om Ukraina behöver köpa Tomahawk, hur ser du på det? Vi har en mycket bestämd uppfattning att när vi ska hjälpa Ukraina under pågående krig men även långsiktigt att bygga ett ukrainskt försvar som är den bästa säkerhetsgarantin på lång sikt, då är det Ukrainas behov som ska stå i centrum. Det är ingen tvekan om den saken. Sen vet jag att det är många väldigt bra europeiska försvarsindustriföretag som väl möter de behoven, men kanske inte alla behoven. Avancerade system, ta Gripen som ett exempel, består av väldigt många komponenter från olika ställen. Och det är klart att man inte ska låta bli att använda ett system för att ett antal komponenter kommer från USA. Några komponenter kommer från europeiska men inte EU-länder. Så att vi ska ha en öppen syn på detta. Några av dina EU-kollegor vill använda EUs bazooka till att deras exportkontroller på hur ser du på det? Så Sverige ställer sig bakom det här är ju en ständig diskussion. Hur ska vi se nu på handel med Kina? De allra flesta av oss vill kunna handla med Kina, inte minst där de har viktiga komponenter, viktiga råvaror. Vi vill inte vara för ensidigt beroende av Kina. Vi vill att de ska tillämpa samma regler på europeisk marknad som vi tillämpar på deras marknad. Reciprocitet som man brukar säga. Det är en rätt komplex fråga detta. I grund och botten är vi för frihandel i Sverige, men vi är mot naivitet naturligtvis. Vi kommer nog ha en sån diskussion idag. Ja, vi får väl se vad det tar vägen idag. Jag tror inte det kommer landa i några skarpa sådana slutsatser idag. Sista frågan, sen ska jag spara min röst. Du välkomnade de amerikanska sanktionerna. Är pressen mot Putin tillräcklig? Den är aldrig tillräcklig så länge det här kriget pågår. Vi vet att de ekonomiska sanktionerna biter. De biter mycket mer än vad Ryssland vill erkänna. Och det finns ingenting som talar för att Ryssland kommer komma till ett förhandlingsbord på ett rimligt sätt om inte de ser den tydliga möjligheten att de förlorar det här kriget. Räknar du med ryska reaktioner på den här JAS-affären? Vi vet att Ryssland ogillar all stöd som olika länder ger till Ukraina. Vi är många länder som de inte uppskattar av den anledningen. Det här påverkar inte nämnvärt den saken. Men det understryker vårt långsiktiga engagemang för Ukraina. På samma sätt som frysta tillgångar understryker det europeiska gemensamma intresset av långsiktig ekonomisk uppbyggnad av Ukraina. Men Ryssland tycker illa om allt detta. Det förvånar inte oss förstås. Ingen ökad gråzonsaktivitet? Nej, det skulle jag inte säga att det gör. Utan de vet redan exakt var vi står någonstans i kriget mellan Ryssland och Ukraina. Din belgiska kollega, det lät som att han precis sa att det finns ingen legal base ännu som han har sett för att använda. Vi får se hur diskussionen artar sig. Vi hade den diskussionen förra gången också. Jag vet att kommissionen har jobbat mycket sedan dess. Så att jag utropar ingen seger i frågan förrän vi är färdiga. Men jag känner ett mycket brett stöd för att använda de ryska frysta tillgångarna. Tack så länge. Tack så länge.
La première chose qu'on demande, c'est de Russische tegoeden. Achter u staat wel Jean-Marie de Wever die zei, er zitten nog wel heel veel haken en ogen aan. Is dat uiteindelijk wel een optie? Nee, ik denk dat we moeten kijken hoe we dat kunnen oplossen. Wij zijn voor het gebruik van die bevroren tegoeden. Ik heb de vorige keer ook bij de informele raad gezegd dat het wel technisch en financieel uitvoerbaar moet zijn. En veel begrip heb voor het vraagstuk van de Belgische collega die ook zegt we moeten gemeenschappelijk dat risico dragen. Dat vind ik ook nog steeds. Maar ik denk dat het erg belangrijk is dat dat geld beschikbaar komt voor de noden van Oekraïne. En dat Oekraïne ook moet aangeven waar ze dat aan willen uitgeven. Ja, als Nederland een deel van het risico zou dragen, wat zou dat betekenen? Dat betekent dat je met elkaar, dat wil zeggen de Europese Unie, maar we willen ook de G7 er heel nadrukkelijk bij betrekken, dat je met elkaar zeg maar, eigenlijk garant staat en daarmee de risico's met elkaar deelt. Maar weet u wel voor welk bedrag Nederland dan garant zou staan als je die risico's inderdaad spreidt over de Europese landen? Nee, dat is dat die verdeelsleutel moet nog worden afgesproken. Het hangt er ook vanaf hoeveel uiteindelijk van die Europese tegoeden. Het gaat althans voor die frozen assets 180 miljard in totaal. En die worden ook niet, stel dat we er vandaag of in december uit zijn, in één keer vrijgegeven. Dus het gaat nog geleidelijk. Ja, de heer De Wever die zei, zelfs in de Tweede Wereldoorlog hebben we niet zo'n verregaande maatregelen genomen. Dus we moeten er echt heel goed naar kijken. Ja, we moeten er ook goed naar kijken, maar het is een belangrijke bron van financiering. Het zijn Russische tegoeden. Rusland is ook de agressor. Dus we moeten kijken hoe we dat werkbaar kunnen maken. Meneer De Wever zegt, er moet wel een wonder gebeuren, willen we daar vandaag uitkomen. Hoe ziet u dat? Nou ja, wonderen, we hebben vandaag het goede gesprek en we moeten kijken hoe we er met elkaar uit kunnen komen. En ik denk dat iedereen de intentie heeft om eruit te komen. Maar nogmaals belangrijk, wat ook de heer Wever aangeeft, we moeten gezamenlijk de risico's dragen. Dat kunnen we niet alleen naar België vragen. Dat zou kunnen betekenen dat Nederland voor vele miljarden garant moet staan. Ja, we staan dan met z'n allen garant. Dat wil zeggen, de Europese landen en de G7 staan we met z'n allen garant. Je kan dit niet alleen naar België vragen. Hoe belangrijk is het dat dat geld op Oekraïne komt? Ja, het gaat om heel veel geld. En er is heel veel geld nodig in Oekraïne. Het is belangrijk dat Oekraïne nu, vandaag, de steun krijgt die het nodig heeft. Er is ook veel geld voor nodig, ook op de langere termijn. Er is nu militaire steun op de langere termijn, steun voor de wederopbouw. Gaat het vandaag ook nog over een vredesplan voor Oekraïne? Nee. Wij praten vandaag over op welke manier wij druk op Rusland kunnen houden en hoe we Oekraïne kunnen ondersteunen. Morgen hebben we een vergadering van coalitie doorwilling. Dan praten we weer veel meer over de veiligheidsgaranties en hoe kunnen we ervoor zorgen dat uiteindelijk die onderhandelingen beginnen en een staakt het vuren komt. Het is een overvolle agenda, dus ik wil ook nog even 2 andere onderwerpen kort aantippen als u het goed vindt. Klimaatdiscussie. Nederland zegt die doelen moeten overeind blijven, maar heel veel andere landen niet. Wat verwacht u daarvan? Nou, ik verwacht dat de klimaatdoelen overeind blijven, maar dat we tegelijkertijd, en dat vindt Nederland overigens ook, goed moeten kijken wat is het uitvoeringsprogramma wat eronder zit. Hoe kunnen we ook echt dereguleren, zodat het voor burgers en bedrijven ook gewoon haalbaar is. Toch zeggen veel landen, de groene landen zeggen, ja, we zijn een beetje bang dat het kan ontsporen deze discussie. Dat ineens die 90% naar beneden gaat. Of toch die benzineauto's mogen blijven rijden. Hoe denkt u daarover? Ja, er liggen op dit moment conceptconclusies en ik heb goede hoop dat die conceptconclusies dat die het gaan halen. Dat betekent dat zowel het doel er blijft, maar tegelijkertijd we ook serieus kijken naar de uitvoerbaarheid en naar deregulering, zodat we het voor burgers en bedrijven ook haalbaar maken. Wat kan de EU dan doen om het makkelijker te maken? Nou, fors dereguleren en aanvullende maatregelen voor sectoren van de industrie die het moeilijk hebben. Meer energie in het buitenland, of meer klimaatwinst in het buitenland? Ja, dat zit allemaal in die voorstellen inbegrepen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we in Europa ook die klimaatdoelen halen, maar dat het ook haalbaar blijft en werkbaar blijft voor burgers en bedrijven. Dan gaat u ook nog hier met uw collega's praten over Nexperia, want het is natuurlijk in Nederland begonnen, maar heel veel landen maken zich daar grote zorgen over. Je weet, Nexperia gaat over wanbestuur van de CEO. Daar gaat het over. Het is geen maatregel gericht tegen China.
We zien dat dat op dit moment effect heeft en minister Karmans heeft daar met de diverse Europese collega's, de Duitse collega in bijzonder deze week, goed over gesproken. Ook met zijn Chinese collega goed over gesproken deze week. Dus dat is on top of our mind, zal ik maar zeggen. U zegt het heeft effect, maar het heeft ook grote gevolgen. Bijvoorbeeld voor de Duitse auto-industrie, later misschien wel voor defensie. Wat gaat u daarmee doen? Nou, het geeft goed aan de kwetsbaarheid van Europa en van het Europese bedrijfsleven. Maar tegelijkertijd, we zijn ons aan die positie, maar het ging om wanbestuur. Daar moest worden ingegrepen. Tot slot, spreekt u er vandaag ook over met uw Duitse collega? Nou, dat sluit ik niet uit, maar de minister Karmans heeft uitvoerig met zijn Duitse collega gesproken. Ook met andere Europese collega's van economische zaken. En ongetwijfeld zal het vandaag ook even kort aan de agenda staan. Verwacht u er snel een hele domme actie was van Nederland? Nee, het is een hele verstandige actie, want wanbestuur van een CEO, daar moet je tegen optreden. En we lezen veel dat dit zou gaan over een actie tegen China. Daar is het absoluut niet om bedoeld. Het ging om wanbestuur van een CEO. Verwacht u dat er snel een oplossing komt? Want daar vraagt de auto-industrie over. Nou, er wordt hard aan gewerkt aan een oplossing. Laat dat duidelijk zijn, want het is belangrijk dat de situatie wordt hersteld. Dat wil zeggen dat er een goed bestuur komt. De ondernemerskamerprocedure loopt natuurlijk. En dat daarmee de chipsproductie ook weer op verantwoorde wijze kan plaatsvinden. Even naar die deregulering. Want gisteren was er weer slecht nieuws uit de chemische sector. Ditmaal in Limburg. Fabrieken die worden gesloten. Gaat u daar vandaag ook over spreken in dat debat over concurrentiekracht? Ja, absoluut. U weet dat wij hebben meegetekend met de brief van de Bundeskanzler Merz. Die gaat juist over de vereenvoudiging. En wij waren een van de landen die daar meteen enthousiast in is meegegaan. En ook want dat is een ontzettend belangrijk onderwerp. Ik weet dat is ook in Nederland een belangrijk onderwerp. Ook daar is minister Karmans ook zelf heel druk mee bezig. Dus ja, absoluut. En dat staat hoog op de agenda, zowel in ons kleine clubje, om het zo maar te zeggen, waarin we hierover praten. Maar ook in het debat in de Europese Raad als het gaat over concurrentievermogen. En wat geeft u dan, want vandaag geeft de Europese Raad natuurlijk richting aan de Europese Commissie. Wat is dan precies die boodschap op deregulering voor die chemische sector? En komt het nog wel op tijd? Nou ja, het is belangrijk dat we die verstikkende regelgeving, waar de bedrijfsleven in Europa en ook in Nederland gewoon last van heeft, vanuit Europa, maar ook nationale regelgeving, dat echt zwaar wordt verminderd. En dat is de boodschap die ik ook vandaag uitdraag. Ja, vandaag staat ook voor het eerst wonen op de agenda. Daar zeggen een heleboel landen van, daar moet de Europese Unie zich niet mee bemoeien in nationale competentie. Maar u zegt juist van ja, we hebben wel de hulp van de Europese Commissie nodig, maar dan vooral met minder regels. Ja. Heeft dat iets te maken met de juridische stikstofcrisis in Nederland? En wat gaat u daarover zeggen? Nou ja, kijk, ik denk ik ben het eens, housing of huisvesting is gewoon nationale competentie. Dus niet iets van Europa. Maar heel veel regelgeving die uit Europa komt, heeft ook effect op die huisvesting. En daarom dat we het onderwerp vereenvoudiging ook zelf heel nadrukkelijk koppelen aan het onderwerp huisvesting. Meneer Schoven, NOS heeft ook gepraat met oud-topdiplomaten. Het is uw laatste top voor de verkiezingen. En die zeggen de invloed van Nederland is de afgelopen jaren verschrompeld. Hoe ziet u dat zelf? Nou, ik herken dat beeld helemaal niet. Maar goed, misschien heb ik een vertekend beeld. Het zou allemaal kunnen. Maar ik merk dat de collega's zeer letten op wat Nederland doet en wat Nederland inbrengt. En merk ik ook in mijn eigen rol als het gaat om Oekraïne of het gaat over discussies over de competitiekracht. Dus ik herken dat beeld niet. Toch, als je 4 keer een ministerwissel hebt, hoe kan je dan je invloed aanwenden? Je moet toch een netwerk opbouwen? Ja, absoluut. Maar we hebben hele goede ambtenaren. Die zijn ook belangrijk voor het netwerk. Daar bouw je als winstpersoon op voort. En overigens zijn er veel wisselingen. Want ik weet niet hoeveel premiers er al ben opgeschoven de afgelopen jaren, 4 maanden. Maar er zijn er alweer heel veel nieuwe gezichten in de Europese Raad bijgekomen. Maar u ziet dat helemaal...
Dear Volodymyr, as a future member of the European Union, I'm very glad to have you here among our colleagues. First message. In spite of the great expectations created by President Trump's initiatives, that's clear today that unfortunately these initiatives doesn't match the goodwill of President Putin, and Russia is increasing the strikes, against civilians, against civilian facilities, and then means that we need to continue to support your fight for a just and lasting peace. Today in the morning we approved already the 19th package of sanctions, targeting shadow fleet, banking and energy sector of Russia. And today in this European Council we will take the political decision to ensure the financial needs of Ukraine for 2026 and 2027, including for acquisition of military equipment. And this is a very strong message to Russia. We said repeatedly that we will support Ukraine as long as necessary and whatever it takes. And now we are concretizing this. And today we will take the political decision to ensure your financial needs for 2026 and 2027. Then, dear Volodymyr, welcome to your house, and I think we will have a very good European Council. Thank you very much, Antonio. Dear Antonio, dear journalists, thank you first of all for invitation, and this decision of 19th package of sanctions is crucial for us. Thank you so much. And today it goes together with the yesterday's decisions of President Trump on energy, also sanctions package. We waited for this. God bless, it will work. And this is very important. So I agree with you totally that Russia doesn't show that they want to stop this war. They attack us. You see, again, kindergartens, schools, just civilians, and they increase this pressure. It means that we have not only to defend with all Europe, with the United States together, we have to pressure on Putin, stop this war. Pressure, it means sanctions packages, long range, air defense, and of course, financial support, about what we will speak together today. This is the main thing, that together. Thank you for this unity. Thank you for this support. Do you think the sanctions just announced by the EU but also the US will make a difference as well? What will be what? The sanctions both from Europe and from the US will make a difference. I think that we will see. So I think that, of course, it's more tough sanctions on Russia. 19th package is very important, and of European leaders of EU. But American sanctions are also very important. And this is a good signal to other countries in the world to join the sanctions. You know that not only energy, we need shadow fleet, etc., and continue until Putin will stop this war. So these are decisions very important. Do you think a ceasefire is still possible? Do you think a ceasefire is still possible, President Zelensky? Do you think a ceasefire is still possible? Ceasefire is possible, of course. And I think all of us need ceasefire. But we need more pressure on Russia for ceasefire. President, what you have met President Donald Trump. How was it, the meeting? A long meeting, important meeting. We discussed a lot of things which can be openly. We can share opinions, but there are some things on which we work. It's about long range. I can't share a lot of details, but I hope that decision will be made. The Tomahawk missiles, can you tell us anything about that? Tomahawks, so I think that you heard it from President Trump. It's a very sensitive decision, but it's like sanctions before. It was unbelievable, but now we see the decisions on
on these energy sanctions, which are very important. And that's why I think with long range we will have the same decision in some future, but it depends on American side, exactly on their side. Is there territorial concessions? No territorial concessions. Another question with Russia. Mr. President, how about the peace summit? If the sanction doesn't help, how about the peace summit? We said that we were ready to support ceasefire. We are ready to support any kind of negotiations, I mean format. But meanings of negotiations are very important. We need fair discussion. We need lasting peace. This is very important for our nation. Thank you so much. The last question. One question I would like to ask you on sanctions. You said you're really happy about the sanctions, anti-sanction package, but of course. But also on the US sanctions. But does this mean, for example, also that you wish that the EU will go out of gas and phasing out gas even quicker? Is this also necessary? Also necessary what? That the EU phases out gas, Russian gas. Yes, of course, it's very important. I think the 19 package includes the LNG. This is the answer. Thank you so much. Sorry. What's your message to President? Sorry? You said whatever it takes to support Ukraine, which I understand is a political decision. But in terms of an actual reparations code, it seems that while it still has issues that it guarantees that it has rights to. So really is the EU doing whatever it takes? And can you tell President Zelensky by your side today, reparations alone will be political, they will be political, or the EU of that? As I said, today we will take the political decision to ensure the financial needs from Ukraine to 2026 and 2027. The technicality of the solutions, we continue to work with the European Commission. But the most important is the political decision and the clear message that we are sending to Russia. They don't care, they cannot believe that we are tired. We are not tired. And we are here to continue to support Ukraine diplomatically, politically, militarily, and financially. And this is the most important message for Russia, because Russia needs to understand that they need effectively to stop to kill civilians in Ukraine. They need to stop to destroy civilian facilities in Ukraine. They need to stop the war in Ukraine. They need to accept all the diplomatic efforts, namely the efforts by President Trump to bring them to the peace negotiations. And it's clear now for everybody that President Zelensky accepts the ceasefire. President Zelensky accepts the peace negotiations. What we need is that Russia accepts also. And last week, once again, the expectations created by President Trump was very welcome from everybody. Everybody wants this. Unfortunately, there are only one person, there are only one part on this that doesn't accept, is Russia. And that's the reason that on one hand we need to continue to support diplomatic efforts, but on the other hand, as we have always said, we will continue to support Ukraine by all means. And today we will take the political decision to ensure to support the financial needs of Ukraine from the next 2 years. And that means that they have the capacity, the financial capacity, to continue their fight for a just and lasting peace. And Russia should understand this. Thank you very much. Thank you.
Bonjour. Good morning. It's a fully packed European Council that we have today. I see mainly three topics. First, Ukraine. It's very important to meet with President Zelensky, I would say once again, to reconfirm Europe's strong support for Ukraine. Every day there are different news, but one fact that we see all the time is that Russia is continuing to attack Ukraine. Russia does not accept any invitation for talks, so it is important that we continue to tell our Ukrainian friends that they are not alone in this, that we are fully supporting them both militarily but also politically. I also think that Europe needs to be active in this conflict, which means that we need to take a leading role in helping Ukrainians and also telling our American friends that whenever we talk about Ukraine, we talk about Europe. Europe is our continent, that we need to sit at the table with them to find a solution for a lasting peace, and I stress the word lasting peace. In this context, the reparations loan is something that we accompany in a positive manner. Obviously, we need to make sure that it is legally sound. I think we made progress in the fact that there will not be a confiscation of these assets, because I think from a legal point of view that will not work, but my country, Luxembourg, will support any measure that is going to make sure that we find a legally sound solution to have more money available, Russian money available, to support Ukraine. On competitiveness, I think this is extremely important for our citizens, because competitiveness means creating jobs, having prosperity in our countries, and there's only one way to achieve that, and that is to make sure that we are not overcomplicated. And we have added too much regulation to regulation. So I support all initiatives of the European Commission to make the lives of our citizens, our companies, easier, and that is something we need to achieve soon. Third, on defense. I mean, defense is a common topic. It's not for one country next to the other one, but to produce more efficiently, to produce, acquire together, and therefore the roadmap for 2030 is very important, even for countries where there's not a big industry of defense, but we need to include our small and medium-sized enterprises. We're often subcontractors of the big ones in these processes, and that is also in the roadmap which we fully support. Der Außenminister Zelenskyy hat diese Woche am Ende gesagt, dass sich da noch nicht ganz sicher ist mit der Mobilized Capacity. Es war für Sie sehr schwierig zu sagen, dass nichts durchgehen wird. Können Sie uns versichern, dass es heute durchgehen wird? Die Sitzung beginnt ja erst, deshalb kann ich nicht sagen, was heute Abend rauskommt. Luxemburg wird diese Diskussionen konstruktiv begleiten. Ich glaube, wir müssen sicherstellen, dass das auch rechtlich funktioniert. Was mich zuversichtlich stimmt, ist, dass wir hier nicht eine Konfiskation, eine Beschlagnahmung der russischen Staatsgelder vorsehen, weil das wird ohne Gerichtsentscheidung nicht gehen. Aber ich finde es moralisch richtig, dass man sich dieses Thema auch annimmt. Das ist eine Entschädigung und wir müssen schauen, wie das juristisch aussieht. Sowieso kann der Europäische Rat ja diese juristischen Texte, die erst die Kommission vorstellen muss, nicht heute begutachten. Die bestehen ja noch nicht. Aber grundsätzlich geht das Schritte in die richtige Richtung. Eine Frage zum Klima. Lange Zeit sollten Klimaschutz und Wirtschaftswachstum Hand in Hand gehen. Steht das für Sie mittlerweile im Widerspruch zueinander? Das darf nie im Widerspruch zueinander stehen. Wichtig ist jedoch, dass die Wirtschaft funktioniert. Wirtschaft heißt Arbeitsplätze und wir brauchen in Europa Arbeitsplätze, aber wir müssen auch den Klimaschutz sehr ernst nehmen. Und deshalb sind wir für ambitionierte Ziele. Man braucht auch Ziele, denn die Wirtschaft muss wissen, wo es hingeht. Und wir müssen aber auch pragmatisch und flexibel sein. Und das miteinander verbinden, ist die Herausforderung. Und die werden wir auch hier im Rat angehen. Planungssicherheit ist ja nicht gegeben. Wenn sich das dauernd ändert, ist ja das Gegenteil von dem, was die Wirtschaft macht. Wir sind für Planungssicherheit. Und ich glaube, unsere Ziele 2040, 2050 sollten wir beibehalten. Ist auch ein Thema. Beobachten Sie
jetzt die Wahl im Irak am 11.11. stattfinden, wenn Irak brennt, bei ganz nach Osten. Welche Rolle spielt Europa? Müssen Sie jetzt nicht mehr Rolle spielen als Amerika? Wir müssen überall in der Welt, vor allem in unseren Nachbargegenden, eine aktive Rolle spielen. Wir haben gestern Abend den Präsidenten von Ägypten beim Abendessen gehabt und auch da und in der ganzen Region ist es wichtig, dass Europa nicht nur zuschaut, sondern eine aktive Rolle spielt. Auch Gaza ist nicht vorbei. Der Frieden ist noch nicht dauerhaft. Wir sind beim Waffenstillstand. Das Gleiche gilt für die Nachbarstaaten. Ich möchte, dass Europa eine aktive Präsenz und Rolle spielt beim Wiederaufbau, bei der Umsetzung von Friedensplänen und bei der Stabilität in all diesen Staaten der Region. Das sind unsere Nachbarn. On the energy sector, do you need to buy energy like, gas, petrol from the Middle East? We need to have a clever mix of energy, and we need to have a diversification of sources geographically, and we need to focus a lot on renewables. I think that is our main objective, but first and foremost, we should not be too dependent on one region. Thank you. More and more they pass, more and more people die. Den US-Präsident Trump die Sanktionen gegen Russland dezidieren, was so wichtig Für Reise aus der Ukraine wichtig. Also für begeistern ich habe heute den Präsident Zelenskyy hat zu Brüssel dabei und die Ukraine leider in Europa und Zukunft von der Ukraine als wichtig für die Zukunft von Europa. Wir stehen auf der Seite von der Ukraine. Wir können den Dossier nicht just den Amerikanern überlassen. Wir sehen, dass Russland weiter auf eine inakzeptable Weise attackiert die Ukraine. Leid tut mich, die eigentlich just wunde Kinder, Frauen, Männer, und dafür gilt es darum, der Ukraine zu unterstützen. Dafür brauchen wir Druck auf Russland, für Russland und den Verhandlungstisch zu bringen. Und dafür gelten Sanktionen. Sanktionen als wichtig für den Druck hochzuhalten. Man nur den 19. Paragraph geholt, mir egal wie viel Peggy nehmen. Das geht darum, für die Russen zu suchen. So geht das nicht, und die Amerikaner auch Sanktionen ausschwätzen als hilfreich, weil du mit der den Druck an der Hoffnung, dass die Russen sich bei uns suchen, das schuld so viel, wir müssen verhandeln. Heute über der russische Staatsverwaltung schreibt, der soll der Ukraine als Gerät zur Verfügung stellen, weil von Wählern gefunden, den welche demokratisch legalen Textfehler mit Loselang in der Stur, wenn auch war jährlich nicht von dem legalen Text, das gesagt muss nicht Das ist ein kompliziertes Sujet. Moralisch fand ich es richtig, dass ihr guckt, dass die russischen Staatsgelder, die an Europa sind, die sind für allem an der Welt, dass die auch guckt, in welcher Form, in die kann ich gebrauchen, für die Ukraine zu dedommagieren, für den enormen Schritt, den Russland gemacht hat. Dafür wird Lützeburg auch die Diskussionen konstruktiv begleiten. Ein großer Fortschritt par rapport zur Vergangenheit ist, dass die Europäische Kommission nicht mehr will, die Suchen beschlagnahmen, weil da haben wir immer als ganz schwierig gesehen, mit der die als eine Zuchtgarantie gebraucht. Und ich meine, das ist ein großer Fortschritt. Und nun muss ich natürlich gucken, wie den Text ausgesagt wird. In Lützeburg wird das ganz konstruktiv begleiten und zugleich auch gucken, dass das bald früh an Operen, dass die da nicht allein an dem Dossier gelöst wird. Welche Konditionen immer natürlich nicht immer an der Welt stellen und andere Länder betrachten, gehört Lützeburg so, aber wie in anderen Ländern sind sie? Ich weiß das nicht sicherlich, also nicht Lützeburg, weil Lützeburg wird kein größer Sum von russischem Staatsgelder, schwätzen halt von Gelder, vor allem von der russischen Zentralbank, an die sind bei Euroclear zu Brüssel. Ich weiß nicht, wo einer der Gelder leihen. Die großen Streitsujet heute vielleicht auch den Klimaschutz sind, war doch auch wirklich für die Diskussion am Allgemeinen. Wir brauchen den Klimaschutz, weil der Klimawandel als ein großes Gefahr für die Menschheit.
Ich werde den Zustand von der Büscher zu Lützeburg gucken am Umweltminister, wo gesehen dass ganz viel von diesen Büscher an einem schlechten Zustand sind und das ist ein Resultat vom Klimawandel. Mit darüber raus natürlich muss man gucken, dass man Ziele haben. Weil wenn ihr kein Ziel habt, dann weiß ich ja nicht, ob man sich muss präparieren. Aber dafür ist für mich, für Lützeburg wichtig, dass wir ambitioniert sind, zugleich aber auch pragmatisch sind. Was heißt das? Ambitioniert heißt, dass wir bis 2050 Ziele gehen, da doch die Industrie weiß, wo sie hin muss gehen. Zugleich muss man flexibel und pragmatisch sein. Das heißt, dass man auch guckt, dass zwischen verschiedene Sektoren können sich vielleicht nicht schneller adaptieren wie andere, eine gewisse Flexibilität. Wir brauchen Ziele, wenn sich kein Ziel gibt, da weiß ich auch als Entreprise nicht, wo ich muss hinschaffen, und dafür ambitiös, pragmatisch und flexibel, da das mit politischer Zielsetzung auch bei den Gesprächen hat. Wie weit von Ihnen? Ich bedauere, die wird gestern am Europaparlament das essentiell, dass wir Europa nicht einfach machen. Für die Bürger, für die kleinen Mittelbetriebe, für die Großbetriebe, das sind alle am nämlichsten Boot. Wir haben die letzten Jahre überreglementiert. Da muss ich gucken, pragmatisch, was können wir einfach machen. Da muss ich ganz stark auf der Seite für die Regierungschefen, die so nimmen eng, flott, solid Wirtschaft, die schnell kann produzieren, hilft also auch die Sozialstaat zu finanzieren, an die ökologische und digitale Transition. Das ist mein Narrativ, das ich Regierungschef gesehen und da unterstütze ich alle europäischen Initiativen, schon nach dem Neuen beim deutschen Bundeskanzler darüber geschwärzt, gesehen oder der belgische Premier darüber. Das ist essentiell. Und da muss ich noch die Omnibus-Texte, was am Anfang der Weg ist, für eine Reihe Reglementationen zu vereinfachen. Da muss ich in natürlich auch an den 3 Institutionen, Kommission, Conseil und Parlament stimmen. Wenn wir das nicht machen, da schaffen wir keine Arbeitsplätze. Da riskieren wir, dass die Arbeitsplätze aufwandern an Amerika, an Asien, und das ist nicht der Metier von den Bürgern von Europa, von Lützeburg. Parlamentarier so, du hast von den Parlamentariern so, dass die den Klimaschutz und Sozialleistungen am Weg stehen oder Ich gesehen, der hat nicht so auch ganz viel Omnibus-Texte mit ganz unterschiedlichen Dimensionen, dass wir in Gang müssen, die Kommission präsentiert. Wir sind manchmal bei 6 so Texte allein, sondern nach 4 nur kommen. Es geht einfach darum, wir mich schnell können zu dezidieren am Niveau von Institutionen, auf und allem, dass Menschen das begegnen. Guckt, wir machen das nämlich zu Lützeburg beim Energietisch, und das nämlich beim Logementstisch. Wir gucken als Prozeduren, und wir suchen, wie können wir die einfach machen. Aber die Umsetzung davon, das ist ein schwerer Weg, sowohl zu Lützeburg wie in Europa, wir sind essentiell, und ich werde weiter Europa drücken. Ein Punkt zum Klimaschutz, da will ich das gerne mit der Kommissionschefin im Brief geschrieben, wenn ihr vielleicht stehen noch mit den Gegnern und Emissionen für die Klimaziele zu regeln. Wo bleiben gut und Klima für Lützeburg? Ich diskutiere nie mit den Linnen. Ich will, dass man das konstruktiv umgehen. Ich will, dass man die Entreprisen helfen, die ökologische Transition fertig bringen. Dafür muss ich noch gucken, wer ein helfen, Incentiven gibt. All Sorten, da können Subsidien steuern. Wir haben zu Lützeburg schon eine Reise Maßnahmen. Am Ähnliches kann im europäischen Plan machen. Ich will, dass man in Europa auch Industrien halten. Ich will, dass man in Europa produzieren. Sonst muss man alles abkaufen, wo bei China, aber bei Amerika nicht. Und dafür müssen wir gucken, kommen wir helfen als Betriebe, und wir gucken, Klimawandel seriös zu holen. Der Klimawandel ist da. Wir sollen nicht so viel diskutieren, ob das just Prozente festmachen. Wir sollen gucken, dass wir effikaz als Ziel erreichen. Im Vertrag von Verbrenner alles kein Druck. Auf Tapet kommen von größten Ländern, die leben wollen, die nicht wollen, wie es wird. Ich meine, wir sollten nicht all das als Regeln, als Ziele, die wir als Kinder ändern. Guck, mir schwätzt die Reihe von 2035, 2040, 2050. Da das noch lang bis dahin, aber wir sollten an eine gewisse Richtung schaffen, und nicht all Conseil
Regeln Remenkia ändern, mit zugleich aber nach Enkia auch Zürchen von den Betrieber verstohlen. Geht nicht nur mir einfach so, so was das. Und ich glaube, dass zu viel an der Vergangenheit gemerkt gehen, auch nicht etwas imposieren mit Leid an Betrieber machen. Das ist die Wirtschaftspolitik und die Umweltpolitik, in der wir schaffen. Ich verstehe zuch von den Leuten, die so in der Tokaja ist ganz viel suchen. Wir müssen noch gucken, wer an der Ukraine im Spiel steht. Wenn wir akzeptieren, dass die kam am Panzer, die den Grenz fuhren, und dann ändert den Grenz, da gehen wir die fundamentalen Prinzipien ab, für die wir Europäer auf allem als Eltern und Großeltern gekämpft haben. Der Respekt vom internationalen Recht, der Respekt von Grenzen, die dezidiert gehen und einem Verhandlungstisch und nicht durch Gewalt, da sie gerade die Kleinländer wie Lützeburg am Risiko, dass die Stärksten gewinnt. Und dafür muss man die Ukraine in Zukunft doch unterstützen, auch wenn das Suche kascht, und zugleich gucken, dass man die Ukraine an Russen und den Tisch kriegen, für zu behandeln. Das eint, an das ändert, muss die Summe gehen. Wir stehen auf der Seite von der Ukraine, aber wir müssen auch gucken, dass es zu Verhandlungen kommt. Wir dürfen brauchen Russland, und ich sehe wirklich nicht, dass die Russen irgendein Signal schicken, wir zu suchen, wir sind bereit zu schwätzen, und manst sprich zu verhandeln. Merci. And there has to be an economic cost to such flagrant violations of international law. And I see it very much in that context. And also it will enable Ukraine, these assets, to survive and to sustain its economy and its society. Because, you know, Europe is doing a hell of a lot in terms of underpinning Ukraine's economy at the moment, because we have to support Ukraine in defending its sovereignty and its territorial integrity from a budget perspective, from a humanitarian perspective, and that is what we are doing. So I don't believe there are implications for neutrality. Ireland will act as a co-guarantor no matter what way. Well, look, today the Commission are being invited to bring back proposals. There is a lot of detail involved in this and a lot of clarity required. But in terms of the principle of those who flagrantly abuse, international law, there has to be consequences as well, and this cannot be a repeating cycle where countries feel the big countries feel like Russia can go in and destroy a place and expect other people to pay for the reconstruction afterwards. It's a very serious issue, because that's a kind of a perverse incentive to keep doing the same thing all the time. Just on the reparations now, have you any sense, even a rough estimate of how much Ireland would have to guarantee its share? We're talking several billion. We don't at this stage, and I think there's a journey to go here yet. I mean, Europe has used the windfall elements of this, or the interest accrued and so on, already, and we want this war to end, and it needs to end in the first instance to preserve human life. I mean, I've had some horrific briefings in terms of the number of people who are being killed on a monthly basis in Ukraine. Russian soldiers, Ukrainian soldiers, civilians. It's a terrible war, and it needs to stop. And also, we have to clearly disincentivize this kind of behaviour, because it's costing everybody. I mean, the cost of this war we are already paying for in different ways. Increased energy prices. I mean, this is the first major war on the continent of Europe. That is having consequences. Can you talk a little bit about Ireland's involvement in
Eli vahvat sanktiot yhdistettynä vahvaan Ukrainan tukipakettiin, niin tämä voi olla käänteentekevää tässä Ukrainassa. Well, we are already involved in joint procurement. The radar procurement, for example, will likely be a joint procurement. In some areas, we want to enhance interoperability between states, so joint procurement can be a factor there. In terms of the drone initiative, again, we are interested in developing drone technology from a defensive perspective. Drones will have multiple applications in use in protecting vital infrastructure, for example, and protecting our coastline. So there are multiple applications for drone technology, and so this drone initiative is something that we would want to participate in and learn from. But obviously each member state takes its own lead on this, and the text is very clear. Member states are taking the lead, but clearly the nature of technology is changing, and it would make sense for us in terms of critical sea undersea infrastructure that drone technology could be very important. Likewise, cybersecurity is very, very important, or gas connectors with the UK. All of these are under threat, and unfortunately Russia is posing a threat to our economic infrastructure, to European economic infrastructure, and Ireland's as well. And we're not immune from this. We're not in some safe haven that will not be affected by any attacks on our subsea cables, because we're all connected in that, in terms of the technological connections. We're not on our own. We're part of a European connection, transatlantic and so on, and likewise in terms of energy connection. I'm chairing a meeting. Business Post is a new drone launcher. Have a comment on the bigger lead. About a thing of all versions now going to Harvey or voting for Jim Garvin Obviously, all presidential elections, but two things I would say. We'll wait for the poll tomorrow. I think that's the real poll. That will be the real election. We'll see what will happen, and we'll take it from there. Thank you. Morning, everyone. I think today will be quite a full agenda for us, because we will discuss defense, Ukraine, climate change, defense, security, and probably a little bit of migration. So I suppose we really need today to have a decision on frozen and immobilized Russian assets, because it looks like 19th sanction package has been approved. It's very important for us. As we see from the news, US as well first time has imposed very direct sanctions on Russia's energy sector. So it's important that we can do together as well our 19th sanction package, and we can go forward with Russian immobilized assets which can be used for the needs Ukraine really have now, for their military needs. I as well see it would be important that mainly that those countries and all of us should probably guarantee that if something happens and the reparations will be paid to Ukraine, that we member states take as well the burden out of Belgium only, staying with question and legal questions which can raise afterwards, because I probably suppose Russia will have some applications in court or something, so we should be really very well prepared, and it looks like we are prepared. For defense, I think we, together with Netherlands and Croatia, our defense ministers are working as well for new technologies, for drone wall. But on defense, those steps that has been taken is very important, and omnibus should be decided on the parliament, because that could give us much faster way how we can move forward with our security. For me, it's important that Europe acknowledges that hybrid threats is happening, and hybrid migration as well, and migration instrumentalization is happening every day from Russia and Belarus to our borders.
So therefore this discussion will be important for me. And for climate change, I hope we will not step into those mistakes, if I would say so, what we had on setting 2030 as the goals on climate change, because we need really more flexibility, and we need to see the real situation, how we can get to those goals which we have set for ourselves. So the goals are good ones, but we really need to assess, are we having all the tools, and we cannot afford to lose Europe's competitiveness in all the situation. Do you understand the concerns of some member states like Belgium concerning the frozen assets? Are there something you can do to address those concerns from some countries that have also assets in Russia? Yes, I think we had an informal summit where Belgian Prime Minister set out those legal questions, and on a page we have many answers on legal matters for frozen assets, because we will never take out those assets, so it means we will not actually move them out, so it will not be confiscated. We will just guarantee that that amount which is on the Euroclear now will be given to Ukraine, but we will guarantee as other countries, member state countries, that in a case if Russia pays the reparation, the war will be ending to Ukraine. Only then Ukrainians will need to pay back to Europeans. So I believe it's really good from the financial point outset now, proposal as well from legal side. The 1996 been approved. The US has also brought in its own sanctions. What's your response? Yes, my response is that we should do it together. So it's very appropriate time today to agree on 19th sanction package. And yesterday, actually, our ministers has agreed. So if US imposes their sanctions, which has been publicly said, and we are going forward, it means for Russia there is less opportunity for them to get their financial needs, what they are already now feeling, that financially for Russia is more stressful. The situation is more stressful because we know that energy sector is one of the most biggest income makers for Russia, and now we are seeing from our reports that Russia is struggling, and that's exactly what we wanted to achieve, that Russia doesn't have enough financial resources to go forward with the war, and they are squeezed or pushed to sit on a negotiation tables to end this war. One question on climate. I would like to ask you, does climate protection have to take a backseat because of competitiveness? Is climate protection dead in the EU? I think, as I mentioned before, there is goals, what we have said before, and those goals are good ones. So still climate change is something we really are working on. But what we need to do, like you can go by car, by train, by plane, we need to decide how we will reach the destination where we're going. And if it's too pricey for our citizens to go with to the direction we have set for ourselves, 2030, 2040, we really need to give some flexibility for member states to work with their societies and to find the better way how we can reach our goals on climate change. From East? From Middle East? We are now, like I'm a Latvian Prime Minister, we have cut our energy sector, which was fully dependent from Russia already for quite a long time, since the war started in Ukraine. We are buying something from United States and something from our European partners. We'll see who will be able to deliver energy. I think now it's cancelled, and we'll see. Anyway, Europe needs to be prepared for Budapest summit, because we know we will meet today President Zelensky. It's very important that we can give him all the support, and if he goes to the summit with the decision of reparation loans already on a table, I believe he will be much stronger to enter those negotiations, if those negotiations will take place, because we don't see from the actions of Russian side that Putin really wants to end the war. So we have to
to take it into account. Therefore, European countries have to do everything what's in our power to do to support Ukraine and to push Russia to the negotiation table together, sure, with the United States. Thank you. Thank you so much. Θέλω να ξεκινήσω με το χθεσινό δείπνο που είχαμε με τον πρόεδρο της Αιγύπτου μέσα στο πλαίσιο της πρώτης συνόδου που έγινε ποτέ ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αίγυπτο. Θέλω να θυμίσω ότι η χώρα μας μαζί με την Ελλάδα και κάποια άλλα μεσογειακά κράτη εδώ και καιρό υποστήριζαν την ανάγκη αυτής της στρατηγικής συνεργασίας με την Αίγυπτο, κάτι που μετουσιώθηκε σε πρώτο στάδιο με την επίσκεψη της Επιτροπής, της Προέδρου της Επιτροπής, την οποία συνόδευα μαζί με άλλους ηγέτες στην Αίγυπτο το 2024, και χθες είχαμε την πρώτη σύνοδο, και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι γίνεται σε αυτή την συγκυρία, σε μια συγκυρία που χθες ανάμεσα σε πολλά άλλα ο πρόεδρος της Αιγύπτου ζήτησε την ενεργό εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εφαρμογή του σχεδίου του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για το θέμα της Γάζας. Και ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο είχα την ευκαιρία να ενημερώσω για το σχέδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ένα σχέδιο το οποίο έγινε μετά από συνεννόηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την Αίγυπτο, με την Ιορδανία, με το Ισραήλ. Και σήμερα θα έχω την ευκαιρία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να το παρουσιάσω σε λεπτομέρεια, ζητώντας από τους συναδέλφους μου από την Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει το σχέδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και χαίρομαι γιατί και τώρα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είχα την ευκαιρία να αναφερθώ στο σχέδιο, στην πρόταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία, επαναλαμβάνω, έγινε μετά από συνεννόηση και με την Πρόεδρο της Επιτροπής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό, και αναφέρθηκα και χθες βράδυ αλλά και σήμερα το πρωί, το γεγονός ότι έχει υιοθετηθεί το σύμφωνο για την Μεσόγειο. Είναι σημαντικό ότι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας θα εργαστούμε έτσι ώστε αυτό το σύμφωνο να μετουσιωθεί από ένα κείμενο σε συγκεκριμένες ενέργειες προς την ευρύτερη περιοχή και της Μεσογείου αλλά και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, δείχνοντας στην πράξη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λόγο και ρόλο στην περιοχή. Από εκεί και πέρα γνωρίζετε ότι είμαστε λιγότερες από 70 μέρες από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος μας, πέραν των όσων έχω προαναφέρει, είναι να ενισχύσουμε τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους τομείς. Και όλα τα θέματα που έχουμε σήμερα στην ατζέντα του Συμβουλίου ακριβώς αποσκοπούν σε αυτό το σκοπό. Όταν λέμε ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας σε όλους τους τομείς, μιλάμε στην άμυνα, στην ασφάλεια, στην ενέργεια, στις πρώτες ύλες, στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, στην ψηφιακή μετάβαση, στα θέματα που απασχολούν τους Ευρωπαίους ηγέτες. Και χαίρομαι τους Ευρωπαίους πολίτες, γιατί σήμερα πρώτη φορά ενδεχομένως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητήσουμε το θέμα της στέγασης. Ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα, ένα θέμα που κάποιοι ισχυρίζονται ότι είναι περισσότερο αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά από τη στιγμή που απασχολεί όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και με αφορμή τις συζητήσεις που γίνονται για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αναμένουμε από την Επιτροπή να παρουσιάσει, να αναπτύξει το επόμενο διάστημα ένα χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από όλα τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η μεγάλη, επαναλαμβάνω, ευρωπαϊκή πρόκληση που λέγεται στεγαστικό. Τελευταίο σημείο που θέλω να αναφέρω, θέλω να χαιρετήσω το γεγονός ότι τα θέματα της άμυνας και της ασφάλειας συνεχίζουν να είναι ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων μας, θα είναι και σήμερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Χαίρομαι γιατί η θέση μας σε σχέση με τη συμμετοχή μη κρατών μελών
στο χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE έχει υιοθετηθεί καμία χώρα, τρίτη χώρα, η οποία κατέχει εδάφη ή απειλεί ή και απειλεί την ασφάλεια κρατών μελών, δεν μπορεί επουδενή λόγο να συμμετάσχει, να αξιοποιήσει τα όποια χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Η ανταπόκριση ήταν πολύ θετική και χαίρομαι γιατί κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης της Προέδρου της Επιτροπής, του Προέδρου του Συμβουλίου με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, η Πρόεδρος της Επιτροπής παρουσίασε τις κυπριακές προτάσεις, τις δικές μας προτάσεις ως ευρωπαϊκές προτάσεις, και αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι να εργαστούμε έτσι αυτές να υλοποιηθούν σε συνδυασμό και με άλλες προτάσεις που υπάρχουν, έτσι ώστε το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου να εφαρμοστεί. Γιατί σε περίπτωση που δεν εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο, δεν περάσουμε στην επόμενη φάση, αντιλαμβάνεστε τους κινδύνους που υπάρχουν με μια νέα κρίση στην περιοχή και ποιοι στο τέλος της ημέρας θα υποστούν και τις επιπτώσεις. Δεν μπορούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να συζητούμε, για παράδειγμα, το μεταναστευτικό, να είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους, να είναι ένα θέμα που απασχολεί τους πολίτες μας, και την ίδια στιγμή να μην ασχολούμαστε με την περιοχή της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, που ένας σημαντικός αριθμός μεταναστών έρχονται από την περιοχή. Πρώτον, όσον αφορά το 19ο πακέτο, όντως έχει υιοθετηθεί. Υπάρχουν οι αμερικανικές κυρώσεις που αφορούν κυρίως τον τομέα της ενέργειας και έχουν υποβληθεί προτάσεις από ηγέτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορούν να αναπληρώσουν την ενέργεια η οποία βάσει των κυρώσεων των ΗΠΑ δεν μπορεί να διοχετευτεί στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το ραντεβού, είχα ρωτηθεί και πριν λίγες μέρες στην Κροατία όπου βρισκόμουν, η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Ρώσο Πρόεδρο, αν η συζήτηση αφορά το ουκρανικό, θεωρώ ότι ο Πρόεδρος της Ουκρανίας πρέπει να είναι παρόν, γιατί δεν μπορεί να συζητείται το μέλλον της χώρας του χωρίς την παρουσία του ιδίου. The sanctions that we introduced until now, they were effective. If some associate member states, some countries that they want to become members of the European Union, they were following the sanctions of the European Union, for sure our decisions and the sanctions will be much more effective. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έγινε οποιαδήποτε συζήτηση στο περιθώριο των συζητήσεων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την διαδικασία ψηφοφορίας στις κατεχόμενες περιοχές. Είχα την ευκαιρία με κάποιους ομολόγους μου σε διμερές επίπεδο να συζητήσουμε αυτή την εξέλιξη. Αντιλαμβάνεστε ότι όλοι μας θα κριθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Very committed with his willingness to provide stability in the region, and this is something very important for Spain. Prime Minister, is Spain going to be okay within NATO? Do you think Donald Trump has a form of obsession, maybe fascination with you specifically? No, what I think is that Spain is a reliable ally when it comes to NATO, and we are fulfilling with our obligations, with our commitments, and these commitments are linked to
capabilities. This is what we agreed in the last NATO Council, and this is what we are delivering. Bueno, muchas gracias. Gracias. Election take place. No, how about to try to have a summit? Good morning. Good morning. So, as you know, subject of our discussion today will be defense and security, Ukraine, competitiveness, Middle East. I will start from Ukraine. I think we received very positive news this morning from the United States. I think this is a game changer. And those sanctions imposed on Russian companies Rosneft and Lukoil will directly affect the oil and gas industry, which is generating the revenues for Russia's war machine. So I think it was enough time to understand that you can negotiate with Russia only from the strong side and by putting the gun on the table. I think the first reaction of Russian propaganda, I can expect it will be hysterical,
But sooner or later they will understand that it leads to the collapse of Russian economy, and Russian economy is currently not in the good shape. And if this impact will be visible, I think they will just switch into a recession or maybe even to stagflation. What does it mean for Europe? Of course, we have to align. We have to already we did also a very good step imposing the 19th package of sanctions and affecting the Gazprom, another big giant of Russian oil and gas industry. And I see that United Kingdom is on board, other like-minded countries are on board. I think this is a very good way to proceed and to expect that sooner or later Russia will be pressed and sit to the negotiations table and to start the discussions. Our security and defense remains a very important priority, and my country, as you know, is in the eastern flank of European Union, protecting the external border of European Union. And we face some disproportionate burden related to the surveillance and protection, especially having in mind how many threats are coming every day. And this is actually becoming the routine, the violations of our airspace. Quite recently, the airport of Vilnius was stopped for several hours because of meteorological balloons flying around. And to strengthen our capabilities, first of all detection capabilities, then of course the air defense systems, especially short-range air defense systems, are needed. And this is actually not the only business of my country, but actually the business of all countries which are along the border with eastern countries. It's very important to understand that we need national decisions, and my country is ready to finance our defense by 5.38% next year. This is pretty high level of spending. But we need also European programs too. So I am looking forward to the roadmap, European Defence Roadmap 2030. I look forward to the special projects, flagship projects, or drone defense, European drone defense, and also European flank watch. What we need money for that, and I am happy to say that now we have the solution, and the program will be used partially for that purpose, and we could expect that there will be no need to wait until the next multi-annual financial framework. We will do our job starting from today. So those are the issues. You are trying to push business with Russia, so do you think we need to buy the energy from the Middle East? We need to buy energy from the Middle East. Why not? And actually, yesterday we had very successful and fruitful meeting with the president of Egypt, Mr. Sisi, and I think Egypt plays a very important role in diversification of gas supply to Europe and to my country too. I think this is very important to understand that we all are able to cut off the ties with Russian energy sector immediately. This is a matter of alternatives. Alternatives always are on the table. And my country did it, I will repeat it one more time, did it in April of 2022, actually 2 months after the war in Ukraine broke out. And we were 10-15 years ago most dependent country on Russian energy resources. We are totally dependent until, of course, we built necessary infrastructure, and it led us to take the decisions which we needed. On the reparations, President, what people overcome Belgium's concerns about the reparations? Well, there are concerns, and I hope very much that there will be break point in this discussion too. 19 package is very good news. I expect that there will be next very good news, and we will convince our partners in Belgium to use those frozen assets, because it's very needed for the financing of Ukrainian economy, reconstruction of Ukrainian economy. And those reservations are understandable, but we are talking also about solidarity. And without solidarity, we cannot go forward. And this is a very good example that
look to the 19 package of sanctions. Slovakia took away the reservations and we are there. Maybe in this point, in this area, we can proceed too. What did you give Slovakia? What did Slovakia get for them? I don't know. Ask Slovakia. Tai prezidento pirmiausiai apie ABT šiandieninį Jungtinės Amerikos valstijos, taip pat viena didžiausių Rusijos naftos įmonių paskelbė sankcijas. Ar galima sakyti, kad tai keičia Amerikos laikyseną Rusijos Ukrainos kare, ar kaip jūs tai matote? Tai yra daug stipriau negu retorika. Taip, retorika pastaruoju metu iš Jungtinių Amerikos valstijų administracijos buvo gerokai griežtesnė Putino atžvilgiu, tačiau šitas sprendimas, mano nuomonė, yra game changeris ir jau matome pasekmes, jau matome kai kurių valstybių, tokių kaip Indija, prisitaikymą prie Jungtinių Amerikos valstijų sprendimo. Matome ir akcijų rinkų reakcijas, jos dar tik tai pradinės. Nebejoju, kad netrukus prasidės isterinės reakcijos iš Kremliaus. To galima tikrai būtų laukti. Bet anksčiau ir vėliau jie turės suprasti vieną paprastą tiesą, kad tai yra labai stiprus smūgis Rusijos ekonomikai. Pridėkime dar 19 sankcijų paketą, dėl kurio šį rytą taip pat buvo susitarta. Ir Rusijos ekonomika ir taip jau nėra geros būklės. Ir jeigu dar gaus šitą smūgį, aš manau, kad jiems tikrai reiks rimtai susimastyti, kokia perspektyva jų laukia. Galima, žinoma, ignoruoti realybę, bet net ir tokie veikėjai kaip Putinas ilgą laiką ignoruoti realybės negalės, kai tai pradės liesti kiekvieną Rusijos žmogų ir liesti labai skaudžiai. Kaip jūs tikitės, kiek šiandien pasistumėta reparacijų paskolos? Labai sunku prognozuoti. Iš tikrųjų, mūsų kolega, Belgijos premjeras, praėjusį kartą Kopenhagoje pateikė, jeigu neklystų, 6 ar 7 argumentus. Ir tikrai suprantu, kad diskusija nebus lengva, bet kita vertus, vėlgi mes tampame, kaip ir kitais klausimais, vienos arba dviejų valstybių įkaitais ir tuomet atsiranda pagrindo kalbėti apie ES kalbas, diskusijas, bet nesugebėjimą priimti sprendimų. Labai tikiu, kad sprendimai bus rasti, galbūt su tam tikromis išlygomis, bet reparacijų paskolos be įšaldyto Rusijos turto panaudojimo yra praktiškai sunkiai įmanomas, tai tikrai yra labai elegantiškas finansinis instrumentas padėti Ukrainai. Ir svarbiausia, kad, žvelgiant iš moralinių pozicijų, ar tikrai turi visas pasaulis dabar finansuoti vienas Ukrainos ekonomikos atstatymą, kai tuo tarpu pagrindinis kaltininkas sėdi nuo šaly, rūko ir nekreipia į tai dėmesio. Taip tikrai negali būti. Tai yra neteisinga. Kas nenori likti viena? Taip. Šalės narės turėtų būti pasirengusios tada padėti ir įsipareigoti, kad Belgija nereiks pakelti šito. Klausimas, kokios įsipareigojimo formas. Aš manau, kad Europos komisija, kuri kaip tik ir yra įpareigota ieškoti teisinių sprendimų užšaldyto turto panaudojimui, tikrai nepaliktų Belgijos vienos. Dabar klausimas, moraliai mes visada esame linkę paremti Belgiją, jeigu reikės, galime kalbėti ir apie kitas formas, bet ypatingai šiandieninių sprendimų kontekste, aš manau, kad ir šitoje vietoje mums reikia persilaužimo, nes matome, kad tą efektą Rusijos ekonomikai galima pasiekti tik tai koncentruojant priemonės laiko požiūriu, kaip dabar ES 19 paketas, Jungtinių Amerikos valstijų sprendimas. Jeigu dar būtų ir įšaldyto turto klausimų pasiektas proveržis, tai aš manau, kad mes tikrai priverstume Kremliaus režimą atsitokėti, susimastyti apie tai, kokia perspektyva, liūdna perspektyva jų laukia. Tai aš labai tikiuosi, kad vis dėlto pajus Belgijos premjeras tą solidarumą, kuris tvyro salėje ir kad mes tikrai esame pasirengę ne tik tai padėkoti, bet ir būti solidarūs su Belgija, tuomet, kuomet Rusija mėgins imtis atsakomų žygių. Prezidente, Lietuvos aktualijos, ar teisingai suprantu, kad jūsų paramą ir palaikymo Dovilė Šakalienė, kaip krašto apsaugos ministrė, turėjo, tik prarado premjerės ir dėl to ir jums nepavyko premjerės veikti? Ne visai taip. Iš tikrųjų, Dovilė Šakalienė tikrai turi labai nemažai gerų savybių. Tikrai pajudino dalykus, kurie anksčiau stovėjo, nes buvo daugiau plepama negu dirbama.
bet kai kurios jos klaidos iš tikrųjų negalėjo neturėti pasiekmių. Ir tai prasidėjo beje jau nuo antrojo, reiškia, departamento vadovo Paulavičiaus nušalinimo laikų. Visą tai galima buvo tiesiog padaryti labai civilizuotų būdų ir tikrai žmogus išdirbęs visą kadenciją, dirbęs pakankamai sėkmingai, turėjo teisę oriai pabaigti savo darbą. Po to mes matėme kitų tokių emocinių reakcijų, kurios rodo, kad emocinis fonas krašto apsaugos ministerijoje buvo pakilęs jau kiek aukštesnio negu normalaus lygio. Ir suprasdamas, kad premjeriai reikia dirbti su krašto apsaugos ministrė kiekvieną dieną, aš pasimatau galbūt kartą per savaitę ir svarstome kažkokius tai reikalus, bet kiekvienos dienos darbas su ministru, kuriuo tu nepasitiki, kurio tu nekvieti į posėdžius, nuo kurios slepi informaciją, juk tai yra nenormalu ir aš kaip valstybės vadovas negaliu leisti, kad tiesiog vyriausybės darbas būtų dezorganizuotas. Taip kad aš tikrai norėjau įsitikinti vakar, kad premjerė tikrai nebemato galimybės dirbti su ministre. Ir tai buvo tas stimulas, kad sprendimai iš karto sekė po to. Diskusijų ilgų nebuvo. Tai buvo 10-15 metų. Atsiprašau, minučių diskusijų. Ar kitas ministras, matytume, yra vienas iš jūsų ministrų, ponas Aleksas, ar kažką? Aš norėčiau tik tai bendrai apibrėžti reikalavimus, kuriuos kelsiu kandidatui. Tai yra pirmiausia kompetencija. Tikrai neturime laiko paskirti ministru žmogų, kuris pradės mokytis dirbti ir bandys susipažinti su krašto apsaugos ministerija. Tik ne dabar. Tik ne dabar, kai vyksta lemtingos diskusijos dėl gynybos biudžeto, dėl biudžeto apskritai, kur tikrai bus mėginimų tampyti antklodę į šalis ir tampyti nuo gynybos biudžeto. Tikrai negalime šito leisti. Taip, kad ministras turi nuo pat pirmos dienos įsitraukti šitas diskusijas ir šventai ginti gynybos biudžetą, nes tai yra mūsų Lietuvos saugumo biudžetas. Taip pat be abejo skaidrumo reikalavimas. Žmogus turi nekelti absoliučiai jokių abejonių dėl savo sąryšių su verslo įmonėmis, nes tikrai pinigai yra didžiuliai, interesai yra milžiniški ir krašto apsaugos ministerijos durys varstomos nuolat. Žmogus turi turėti stuburą atsispirti visoms pagundoms ir dirbti Lietuvos Respublikai. Premjerė yra energinga, premjerė tikrai linkusi daryti sprendimus, jeigu yra įsitikinusi, kad juos reikia daryti. Žinote, iš vieno mėnesio spręsti apie veiklos stilių būtų gana sudėtinga. Turbūt svarbiausias dalykas, kurį vyriausybė padarė, tai pateikė 2026 metų biudžetą. Mano manimu, pagrindiniais bruožais, nesileidžiant į detalės, tai yra adekvatus, geras biudžetas, atliepiantis tiek socialinius lūkesčius. Žinoma, suprantu, kad toli gražu ne visų mūsų visuomenės grupė, bet pavyzdžiui, seniorų lūkesčius atliepia. Tai yra biudžetas, kuris tenkina mano lūkesčius dėl gynybos biudžeto, nes tai yra tai, ko mes siekiame ir valstybės gynimo tarybos sprendimas skirti bent 5-6 procentus BVP yra įgyvendintas. Laukia darbas dar ateinančiais metais, pagaliau laukia darbas dar iki šito biudžeto priėmimo, apginti šitą biudžetą. Taip, kad biudžetas pateiktas, darbai yra daromi. Jeigu kalbame apie vyriausybę, manau, kad startas, nepaisant visų perturbacijų su atskirais ministrais, startas yra padarytas, bet, sakyčiau, gilesnius ir tokius apibendrinančius vertinimus tikrai būtų naivu daryti būtent dabar, praėjus mėnesį nuo veiklos pradžios. Ne, taip galėjo atsitikti, jeigu aš per jėgą būčiau bandęs išlaikyti ministrę vietoje, tai būtų tiesiog sukėlę nenormalią situaciją vyriausybės darbe. Kaip jūs savo santykius su socialdemokratų partija? Santykiai yra normalūs, mes kartais painiojame asmeninius santykius ir, sakykime, vienų ar kitų frakcijų sprendimus Seime. Iš tikrųjų, mane smarkiai nustebino, neslėpsiu šito, vieno iš kompetitingiausių Lietuvos teisininkų nepatvirtinimas Konstitucinio teismo teisėjų. Kitaip kaip keršto šito tikrai negaliu
vertinti, juo labiau, kad balsavimas buvo slaptas, tai kai kas dar ir pasislėpė po anonimiškumo skraiste, bet, na, sprendimas buvo padarytas, aš tikrai dėl to nedarau tragedijos, kad čia jau įvyko kažkokia pasaulio pabaiga, ketinu artimiausių metų susitikti su partijos pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, bet ne dėl to, kad išlieti savo nuoskaudos, o tiesiog pasikalbėti apie dabartinę politinę padėtį, vyriausybės reikalus, ministrų paskirimus, koalicijos ateitį ir manau, kad tokios diskusijos turėtų būti, jos jau yra įvykusios praeitie. Ačiū. Ačiū. Kokį? Dėl išrankų lėšų Prancūzija ir Vokietija kalba apie tai, kad norėtų tas lėšas naudoti savo gynybai, Europos gynybai. Ar sutiktumėt su tuo, ar manot, kad visas lėšas turėtų eiti Ukrainai ir ar jų pakaktų iš tikrųjų Ukrainai? Matote, galima būtų suprasti norą pirmiausia, taip sakant, tas lėšas naudoti mūsų ES gynybos pramonės labui. Bet gali atsitikti ir visiškai įsivaizduoju tokią situaciją, kuomet ukrainiečiams reikės vienokios karinės įrangos, o mes pateikti jos negalėsime. Apsiriboti save šitaip ir, tiesą sakant, daryti žalą pačiai Ukrainai, ginant savo žemę, nėra labai prasminga. Todėl šito klausimu aš būčiau skeptiškas, stengsiuos ginti kitą poziciją, kad svarbiausias kriterijus yra Ukrainos poreikiai, Ukrainos reikalai, o jeigu tai bus karinė įranga, ji tiks Ukrainai, kodėlgi ne? Good morning, maybe a few words first. Once again, very important meeting and day coming. I want to start by saying that I'm very glad that we have decided about the 19th sanction package. And this package together, the US decision to put more sanctions against Russia, these together are very strong measures, and I'm sure that these will hit together to Moscow. This is my first point. Second point is frozen assets. We have to find solution how to go forward, and I think that now we have feasible solution on the table, and we have to give clear message that Commission have to next prepare clear proposal so we can finance strongly Ukraine in coming years. Sanctions against Russia and strong financing to Ukraine together, we can find a game changer. This can be game changer. And finally, on defense, Finland supports the roadmap because we have to ramp up our common defense. In Finland, we used to say that we are not afraid, we are prepared. And I really hope that Europe can say the same. We have about 5 years to strengthen our defense, because Russia, it is and it will be the permanent threat against the European Union and European countries. Thank you. How will you overcome the concerns that Belgium has? And also, is Finland ready to provide the joint guarantees that Belgium is asking for? We take very seriously concerns from Belgium, and the solution must be legally visible, and we are ready to burden sharing. But I think that the solution is very near. So how sure are you that frozen assets will go through today? That you will start, give the Commission the conclusions that they will start? I'm not sure yet, but I do my best, because this is best solution. We have two solutions: to use Russian frozen assets, which is right, to use Putin's money, because he has destroyed Ukraine. And that's why this is best possible solution. The other solution is to use our own money from our own budget, and we have lack of money. One question about Middle East.
elections will take place in Iraq. The military election in Iraq. Sorry? Elections will take place in Iraq. Iraq, very important country to many years. No. Do you military election there? I think I don't know the situation enough, but I of course support that situation be going right direction. I'm sorry, I don't know this Prime Minister, enough. on climate, economic growth and climate protection are supposed to go hand in hand. Has it Yes. become like a conflict? Yes. It's part of our strategy, my government strategy, because we see that, as you said, the fight against climate change, reducing emissions, we can do it same time to boost our economic growth. We have seen it in Finland from the beginning of 90s. We have reduced emissions 50%, and we have almost doubled our GDP. So it is possible, and that's why I think that we have to take care of our climate goals, but we need flexibility and we have to be realistic. Thank you so much. No niin, tärkeä päivä tulossa ja tämä päivä alkoi hyvin. Ensinnäkin Yhdysvaltojen ilmoitus sanktioista venäläisille öljyyhtiöille, erittäin kova päätös. Ja kun siihen yhdistetään, että me olemme juuri saavuttaneet sovun 19. sanktiopaketista, niin nämä on todella voimakkaat keinot vahingoittaa Venäjän sotataloutta. Se tuntuu varmasti Moskovassa. Nyt sitten toinen seuraava asia, minkä eteen täällä pitää tehdä töitä vielä, on näiden frozen jäädytettyjen varojen käyttö. Uskon, että ratkaisu on lähellä. Meillä on pöydällä ratkaisu, joka on oikeudellisesti kestävä, joka ottaa huomioon Belgian huolet. Ja toivottavasti päästään siinä niin eteenpäin, että annamme komissiolle yhdessä selkeän tehtävän tuoda konkreettinen esitys mahdollisimman pian, jotta alkuvuodesta nämä rahat olisi käytössä. Eli vahvat sanktiot yhdistettynä vahvaan Ukrainan tukipakettiin, niin tämä voi olla käänteentekevä tässä Ukrainan sodassa ja Venäjän pärjäämisessä, eli saadaan Venäjä pakotettua pöytään. No sitten tähän puolustukseen, niin nyt on oleellista se, että paperi on hyvässä asennossa. Tämä roadmap ja sen yksityiskohdat, eli Venäjä on se suurin turvallisuusko Euroopalle. Eastern Flank on prioriteetti. Nämä lippulaivaprojektit, niin ne on meidän Suomen tavoitteiden mukaisia. Totta kai sinne on nyt nostettu 360 astetta ja muut turvallisuushuolet, mutta pidetään huolta siitä, että tämä Venäjä, itäreuna ja lippulaivaprojektit, niin tämä järjestys tässä pysyy. Se on meidän suomalaisten ja Suomen turvallisuuden etu, että me tehdään yhdessä nimenomaan nämä asiat edellä. Sitten meillä on paljon muita asioita pöydällä, Lähi-Itää, kilpailukykyä, byrokratian purkua ja niin edelleen, mutta mä luulen, että nämä keskeiset asiat on Ukrainan kysymykset ja sitten tämä puolustuskokonaisuus. Ja ilmastosta tullaan varmasti puhumaan. Siitä ehkä totean sen, että haluan, että pidetään kiinni ilmastotavoitteista, mutta on selvää, että tarvitaan joustoja näissä työvälineissä, miten näihin tavoitteisiin päästään. Se on Suomenkin kannalta tärkeää ja että meillä on tämmöinen realistinen polku näihin ilmastotavoitteisiin. Tämä jakaa aikaa rajustikin maita ja odotan mielenkiinnolla, millainen keskustelu siitä tulee. Ole illalla paljon viisaampi. Miten merkittävä vaikutus näillä Yhdysvaltojen pakotteilla voi olla sodan ja kuinka paljon niitä koordinoitiin etukäteen? No niin kuin sanoin, niin tämä voi olla ihan käänteentekevää tässä yhdistettynä tähän meidän 19 sanktiopakettiin, jossa muun muassa nyt uusia keinoja taas tähän varjolaivasta suuntaan. Mä pidän tätä erittäin voimakkaana ja että se tulee nyt. Me kaikki seurattiin viikko sitten Putinin Zelenskyn tapaamista Washingtonissa ja oltiin hieman huolissaan. Niin nyt tämä kääntyi siihen, että Budapestin kokousta ei tule, ainakaan ei ole tiedossa milloin se pidettäisiin. Ja siihen päälle Yhdysvallat tekee näin kovat päätökset. Niin tässä on selkeää nyt taas iso askel oikeaan suuntaan ja yhdessä näitä tehdään. Eli koko ajan keskusteluja on käyty
siitä, että mitkä on eurooppalaisten keinoja. Demokratie in Europa zurückzubauen und die Wettbewerbsfähigkeit auszubauen. Ich möchte auch das Europäische Parlament herzlich bitten, die Entscheidung des gestrigen Tages noch einmal zu überdenken. Die gestrige Entscheidung des Europäischen Parlaments ist inakzeptabel. Den Omnibus 1 der Kommission, dem wir zugestimmt haben, im Rat abzulehnen im Europäischen Parlament, ist eine fatale Fehlentscheidung und die muss korrigiert werden. Wir müssen jetzt mit den Fraktionen im Europäischen Parlament noch einmal sprechen, wie das geht. Aber das kann so nicht bleiben. Es braucht jetzt wirklich schnelle Entscheidungen in der Europäischen Union, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie wiederherzustellen, die wir im Augenblick dramatisch verlieren. Ich mache mir allergrößte Sorgen um die Arbeitsplätze in ganz Europa, in der Industrie, und das betrifft so ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland in ganz besonderem Maße. Wir werden über die russischen Vermögenswerte sprechen. Auch da bin ich dankbar, dass mein Vorschlag auf große Zustimmung stößt. Es gibt allerdings ein paar ernstzunehmende Einwendungen, über die wir sprechen müssen. Das betrifft insbesondere den belgischen Staat und seine Haftung. Das ist ein Thema, das uns heute beschäftigen wird. Wir werden da aber auch einen Schritt weiterkommen. Die Frage der Rüstung und der Verteidigungsfähigkeit der Europäischen Union steht auf der Tagesordnung. Da wird es allerdings dabei bleiben, dass die NATO hier die Führung behält. Die Europäische Union wird das unterstützen. Wir werden auch über die Beschaffung reden, wir werden über Standardisierung reden, wir werden über Vereinfachung der Systeme sprechen, wir werden über höhere Stückzahlen sprechen. Alles in allem 3 Themen, die so aktuell sein könnten wie zu keinem Zeitpunkt zuvor. Ich bin aber dankbar, dass wir hier ein gemeinsames Verständnis haben. Alle Vorbesprechungen, die ich gestern Abend und heute Morgen gehabt habe, deuten darauf hin, dass wir in einer großen Geschlossenheit im Europäischen Rat jetzt auf diese Themen zugehen, dass wir heute auch weitere Schritte gehen im Hinblick auf diese 3 Themen: Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie, russische Vermögenswerte und ihre Nutzung für die Verteidigung der Ukraine und schließlich auch die Verteidigungsfähigkeit der Europäischen Union. Ich bin im Augenblick sehr zuversichtlich, dass uns heute einiges gelingen wird. Bundeskanzler, zu Frozen Assets würde ich Sie gerne fragen. Denken Sie, dass ihr heute sicherlich das grüne Licht gibt, weil der belgische Premier war heute nicht ganz so sicher? Der belgische Premierminister und ich, wir haben in den letzten Tagen und Wochen mehrfach über dieses Thema gesprochen. Ich teile seine Sorgen, aber er ist an einer gemeinsamen Lösung interessiert, und deswegen gehe ich davon aus, dass wir heute einen Schritt weiter kommen. Herr Bundeskanzler. Gegen China sollten die Verhandlungen scheitern. Auch darüber haben wir heute Morgen schon mal kurz gesprochen. Die chinesische Regierung hat ja entschieden, auch die Lieferung einzustellen, was kritische Rohstoffe betrifft. Wir wollen eine gemeinsame Lösung, aber die chinesische Staatsführung muss auch wissen, dass wir das nicht akzeptieren, was da gerade passiert. Aber wir sind darum bemüht, eine gemeinsame Lösung zu finden und wollen keine Eskalation des Konflikts. Planungssicherheit, braucht es nicht auch Planungssicherheit, gerade beim Green Deal, weil man da jetzt Grenzen verschiebt hin und her? Das Thema Planungssicherheit ist genau das Stichwort, das Sie ansprechen. Die Unternehmen in Europa müssen wissen, was in den nächsten Jahren auf sie zukommt. Niemand von uns stellt das Ziel Klimaschutz in Frage. Alle von uns sind der Meinung, dass wir das mit Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie verbinden müssen. Es geht hier insbesondere um Technologie. Es geht hier um Fortschritte in der technologischen Entwicklung Europas. Wir müssen Schritt halten und wir müssen einfach sehen, was auf der Welt passiert. Wir sind zurzeit in der Defensive und da müssen wir wieder raus. Herr Bundeskanzler, in November, do you think European Union or Germany will send the team military to looking the election? Wir gucken nicht auf nationale Wahlen, wir schauen auf die europäische Wirtschaft, wir schauen auf die europäische Wettbewerbsfähigkeit, wir schauen auf die europäische Verteidigungsfähigkeit, und das ist das, was uns völlig unabhängig von allen nationalen Wahlen im Augenblick am meisten beschäftigt. So, jetzt muss ich los. Vielen Dank.
I početka još jednog redovitog sastanka Europskog vijeća. Održali smo jutros sastanak na vrhu Europske pučke stranke, raspravili sve teme oko kojih nastojimo postići konsenzus u okviru naše političke obitelji. Ono što je posebno važno, još jednom sam potvrdio da će se krajem siječnja u Zagrebu održati sastanak na vrhu Europske pučke stranke. Hrvatska će biti domaćin, prvi put da takav sastanak dolazi u Zagreb. Zadovoljan sam i moji kolege će tada imati priliku vidjeti i kakva je situacija u Hrvatskoj. Bit će to prigoda da dignemo na dnevni red određene teme koje su i nama zanimljive. Iduća je godina velikih samita, imat ćemo samit inicijative 3 mora, MED 9, dakle, 9 mediteranskih država koje će također biti u Hrvatskoj i ovaj samit. Prema tome, velika međunarodna aktivnost. Sinoć smo imali večeru sa egipatskim predsjednikom Al-Sisijem, raspravili prije svega situaciju na Bliskom istoku. Ono što je važno je doprinos Egipta u provedbi Trumpovoga plana, mirovnog plana od 20 točaka, gdje smo nastojali u okviru strukturirane suradnje između Egipta i Europske unije staviti u fokus zajednički doprinos. Inače, veliki, cjeloviti ugovor o strateškom partnerstvu Europske unije i Egipta dobio je svoju dimenziju i u financijskom smislu, 4 milijarde eura potpore Egiptu od strane Europske unije kao signal najmnogoljudnijoj zemlji na sjeveru Afrike, preko 115 milijuna ljudi i važan ekonomski partner, i to se uklapa i onaj moj dojam tijekom posjeta Egiptu u veljači ove godine. Današnje teme: Ukrajina, dakle nastavak podrške Ukrajini u svim aspektima u odnosu na sad već skoro pune 4 godine ruske agresije i u ekonomskom, financijskom i vojnom smislu, nastavak jačanja europske obrane i svih njenih segmenata, tu je posebno veliki broj instrumenata koji su trenutno na raspolaganju, a povrh toga imamo naravno i teme koje se odnose na konkurentnost europskog gospodarstva i kontekst klimatskih promjena, ali prije svega većeg zapošljavanja u zemljama Europske unije i svih provedbenih mjera iz plana bivših premijera Dragija i Lete, koji su na neki način u svojim dokumentima dali podlogu za rad Europske komisije ovih dana. Mi smo posebno zainteresirani da se uskoro objavi i europski plan priuštivoga stanovanja. S obzirom na naše aktivnosti na nacionalnoj razini o stambenoj politici, ova tema je i problem, ja bih rekao, svih zemalja i svi često govorimo o tome, kao i pitanje negativnog prirodnog priraštaja, to jest nužnosti demografske revitalizacije. Dakle, i na ovom samitu možemo vidjeti kako se isprepliču nacionalni prioriteti i te teme koje su horizontalno provučene u sve države članice, premda nisu nužno u nadležnosti europskih institucija. Evo, ukratko, to je ono što je najbitnije. Izvolite. Ovo je jedinstveni trenutak oko pritiska na Rusiju nakon što su sinoć usvojeni 19. paket sankcija Europske unije plus nove američke sankcije protiv ruskih naftnih kompanija. Pritisak raste. Dakle, cilj je i Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije da prestane ruska agresija na Ukrajinu, koja je donijela toliko nesreće, razaranja, smrti i velikih teških posljedica za ukrajinski narod, ali praktički za Europu i za cijeli svijet. Zato taj pritisak sa paketima sankcija sustavnima raste. Naravno da smo znali da će se ići u ovom koraku. U krajnjoj liniji, evo, i mi imamo određene efekte tih sankcija. Činjenica da je u većinskom ruskom vlasništvu naftna industrija Srbije, pa JANAF zbog sankcija prema NIS-u ne može više opremati, odnosno dopremati sirovu naftu prema Srbiji. Tako da je taj pritisak tu. Da li je jedinstven trenutak, to je teško reći, jer nažalost rat traje skoro 4 godine i nije nerealno da će biti još takvih trenutaka. Koje je naše stajalište oko ovog sustava ETS-2? Može li to dovesti do rasta cijena grijanja i goriva? Pa mi smo u svakom slučaju, kao i većina država članica, zainteresirani za ostvarivanje tih klimatskih ciljeva 2040. pa i 2050. To su sve visoke ambicije u odnosu na emisije iz 1990. Hrvatska sa svoje strane ulaže u energetsku tranziciju, te na temeljnih strateških ciljeva.
naši resori pažljivo prate tu temu, svi smo oprezni u ovom trenutku, pogotovo što je ključ sprječavanja ubrzanih klimatskih promjena jedino isključivo ako se baš svi na ovoj planeti zajedno borimo protiv toga. Ako se jedni bore, drugi se ne bore, nažalost efekt svih tih ulaganja i energetske tranzicije i prelaska sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije dobiva svoju nepotpunu dimenziju, onda to nikako nije dobro. U svakom slučaju bit će to tema danas popodne, pa ćemo vidjeti koliko će se približiti stajalište. Premijeru, da li mislite da se može dovesti Putin za stol s obzirom na posljednje događaje na vjerovatno otkazivanje samita u Budimpešti i na to da su sankcije? Gledajte, mi to sve pratimo kao i vi i svi skupa. Nakon samita na Aljasci bila je nekakva ideja da će razgovori krenuti za 2 do 3 tjedna. Oni, nažalost, se nisu dogodili. Naprotiv, agresija se nastavila, bio je najavljen ovaj samit, pa je sada odgođen, otkazan, da li će ga biti ili ne, to je svima nama teško reći. Razgovarati naravno treba, međutim bitno je kako će taj rezultat razgovora na kraju završiti, a to prije svega znači da moramo ovaj proces nastojati završiti na način da se poštuju neka temeljna načela. Ako prevlada onaj koji je jači i otme tuđi teritorij, presedanska snaga takvog događaja u 21. stoljeću i to počinjeno od strane stalne članice Vijeća sigurnosti je nemjerljiva s ničim. Nakon toga više nitko nije siguran u bilo kojem kraju svijeta i to je cijela bit principijelne, konzistentne, jedino ispravne politike koju mi zagovaramo sad već skoro 4 godine. Korištenje zamrznute ruske imovine, očekujete li da će se na ovom sastanku otići još neki korak dalje?
Ele pot garanta niște împrumuturi care să meargă către Ucraina pentru a nu afecta bugetul european și bugetul statelor membre. După aceea discuția pe competitivitate, unde se discută de simplificare. Asta înseamnă condiții mai puțin bani pentru companii pentru fel de raportări și asta înseamnă un plus de competitivitate. Se discută de digitalizare și se discută de compatibilitatea cu condițiile de climă
unde evident că există un oarecare conflict între a fi competitiv și a respecta niște obiective ambițioase pe emisii de carbon. Și ultimul subiect și din nou foarte important pentru România, Moldova și procesul de aderare al Moldovei la Uniunea Europeană, cuplarea cu Ucraina, cum putem să facem ca să folosim acești ani pentru accederea Moldovei la Uniunea Europeană. Cam asta e subiectul pentru pe activele înghețate ale Rusiei. Vă așteptați mai degrabă ca aceasta să fie soluția sau să fie totuși nevoie de folosirea bugetelor statelor membre? E o discuție care s-a purtat toate aceste 3 săptămâni. O să vedem în discuția liderilor dacă o să ajungem la un consens sau dacă o să amânăm pentru decembrie decizia. Da. Care va fi mesajul pentru Republica Moldova astăzi? Susține menționată în Consiliu, dar care vor fi discuții? Păi începerea procesului formal de aderare cu capitolele. Asta e discuția, dar asta este ambiția. Dar cum se poate face asta din punct de vedere tehnic o să vedem azi. După amiază, răspundem la alte întrebări. Înarmare, concret, la acest Consiliu pentru România și întrebarea numărul 2 legat de... Da, după cum știți, Comisia a publicat în 16 octombrie acest plan de acțiune, care, cum v-am spus, la Copenhaga fusese doar schițat. Da? Cu toate cele 4 componente, inclusiv așa numitul zid de drone. Și, spre deosebire de discuțiile de până acum, acest plan de acțiune are și termene de implementare. Asta e discuția și cred că aici, spre deosebire de discuția cu activele înghețate, unde lucrurile sunt părerile sunt mai împărțite între țări, aici cred că lucrurile vor merge foarte simplu. Sancțiunile, să facă parte din cele 4 proiecte? Din fiecare din aceste 4 proiecte. Vă așteptați ca acest nou pachet de sancțiuni combinat cu cel din Statele Unite să reușească să-l aducă pe Putin la masa negocierilor privind Ucraina? În orice caz, nu pot să anticipez asta, în orice caz, fiecare din pachetele de sancțiuni a afectat economic Rusia. Da? Și faptul că probabil că se va adopta pachetul 19 e un lucru bun. La măsurile pe energie, cele discutate în momentul de față, o să vă răspund în detaliu pe chestiunea de energie ca să vedem care este rezultatul discuțiilor. După amiază, când ne vedem, o să răspund în detaliu la întrebare. A spus că trebuie să ne pregătim pentru o confruntare cu noastră, pentru noua strategie națională de apărare a țării. Cum ne pregătim pentru așa? Bun. Haideți că revenim diseară în detaliu la chestiunea asta. Nu e o noutate asta, da? Noi avem un război hibrid de cel puțin 10 ani în estimarea mea. Avem provocări pe care le vedem pe toată frontiera estică a Uniunii. Deci nu e o noutate că trebuie să ne pregătim trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei. Deci, pentru moment, mesajul meu este că oamenii să stea calmi pentru că suntem mult mai puternici economici decât Rusia și că dacă ne pregătim, nu există acest pericol. România ar fi de acord ca ajutorul pe următorii 2 ani pentru Ucraina să se facă din bugetele naționale, dacă se va ajunge la acest lucru? Pentru moment, varianta principală este cea cu activele înghețate și pentru